Twogerako onaku olwaleero kikukwatako kikugasa omanye ofuniramu wa leero obudde bwonna okuva kati ku kisaawe kya meefuga Kololo. Minisita w'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga Matya Kasaija ajja kuba ayanjulira eggwanga embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi 2025-2026. President Yoweri Kaguta Museveni asuubirwa okubaawo nnyo ng'omugenyi omukulu n'abakulu abaala okulaba nga ate bategeeza bannayuganda ku biki Parliament bye yayisa bwe kituuka ku mbalirira. Olunaku olwaleero gavumenti Minisita Matya Kasaija ajja kuba ategeeza bannayuganda nti kaakati mu mwaka gw'ebyensimbi guno ensimbi ezigenda okuba nga zisaasaanyizibwa mu bitongole ebyenjawulo mu organizations ezitali zimu ne mu sectors ez'enjawulo twogera ku buse 72 n'obuwumbi 376 zigabanyiziddwa zitya, sente zigenda kuvaawa, bimu ku ebyo bye tugenda okuba nga tutunuulira. Wabula ekisinga okuniikiriza bannayuganda z'ensimbi gavumenti ze yeewola. Wulira bino. Okusinziira ku Ministry y'ebyobulamu, Uganda esobodde okwewola obuse obusoba mu 43. Otegedde ebyo nno biraga okusinziira ku myaka 10 egiyise. Wabula wetwogerera kaakati ebbanja lye tulina obuse bwa dola obuwumbi 35 okusinziira ku financial year ey'omwaka gw'ebyensimbi 2018-2019 nga kaakati tuli awo 46 n'obuwumbi 8 financial year 2023-2024. Kitegeeza nti bikola ebitundu nga 105 okusinziira ku kunoonyereza okwakolebwa ekitongole kya Uganda Debt Network. Abaka ba Parliament abatali bamu bavuddengayo ne bakuba ebituli mu mbalirira eno ate nabo ne baleeta endowooza zaabwe ku kiki kye balowooza oba oli awo ekyandibadde kitunuulirwa. Nga sirina kwanjulira bakulu bendi nabo omulamwa gw'omwaka gw'ebyensimbi guno kwe kulaba nti eggwanga Uganda abantu bongera ku nnyingiza yaabwe naye nga essira liteereddwa ku by'obulimi ebivaamu ensimbi, eby'amakolero n'okugaziya obuweereza mu bantu nga kw'otadde n'okwettanira enkola eya tekinologiya oba digito nga kw'otadde n'okulaba nti bannayuganda bwe balima ebintu basobola okufuna obutale. Obudde buno mukkirize mbanjulire abamu ku bakulu bendi nabo. Ndi ne mwami Steve Mayanja kamukkirize asooke abalamuseeko n'oluvannyuma tutandikirawo. Steve. Neyanziza nnyo Jethro wamu n'omwazi mungi wa Star TV emunyenye ey'eggwanga naddala nga tweteekerateekera okusomebwa embalirira ey'eggwanga kwe tugenda otambuliza eggwanga omwaka ogw'ebyensimbi 2025-2026 era nga tukunga bannayuganda mwenna okulemera ku Star TV emunyenye y'eggwanga nga tugezaako okutemaatema naawe omanye woogwa bajeti y'omwaka guno etunulidde ekifo ky'okoleramu oba ggwe ekulese ebbali. Tunaagenda okuva wano wamma ggwe ng'essuubi tulirina nti munnayuganda otambulidde ddala wamu naffe. Webale Steve Mayanja. Mukulu Brian Kimbugwe. Oli bulungi lamusa kwatulaba otubuule kiki kye tuba tusuubira. Neyanziza nnyo neyanzige wana Jethro webale twanjulira enteekateeka ya leero. Brian Kimbugwe yenze atudde wano emisana ga leero. Ensonga etuleese si ndala wabula yakutemaatema n'okukubira torch mu mbalirira ey'omwaka 2025-2026 egenda okusomebwa mu kaseera mpayo kaaga okuva kaakano. Wekyolina okukola kiri kimu kutuula kalira ffe byonna tugenda bisosootola tukakasa nti we tunaaviira wano oba oli awo nga bingi by'obadde tomanyi ate ng'oyongedde okubitegeera. Okay, webale nnyo Brian Kimbugwe. Mpozi munnayuganda era okumusiigira ekifaananyi ekirala okumanya butya gavumenti bwetuuka ku buse buno 72 n'ezo ezigwamu balina okukuŋŋaanya omusolo ogw'ono nga gukola obuse 34 n'obutundu obugwamu ebitundu nga 47 ku buli 100. Balina okwewola okuva mu local banks ezaffe eza kuno
basuubira okwewola obusenga 21 by'ebitundu 29 ate balina n'okwewola ebweru wa Uganda kubanga nakyo kikulu oba oliawo ng'ensimbi ezikuŋŋaanyizibwa wano ziba ntono ng'ate emirimu mingi egirina okuba nga gitambula. Basuubira okwewola obuse 10 bwe butundutundu 3 ebitundu 3 n'obutundutundu 7 ku buli 100. Kakati ate bw'ogenda ku grant saawo basuubira okwewola obuse 2 n'ebitundu 745. Kakati non-tax revenue oba oliawo business ezitali zimu ezitajjibwako nnyo omusolo kiri awo basuubira okwewola obuse 3 nga bikola ebitundu 4 n'obutundu 4 ku buli 100. Bw'ogattagattamu awo gwalina kalikuleeta yaawo osobola okutegeera embeera bw'egenda okuba nga etambula. Brian Kimbugwe, njagala ntandike naawe nga tutunuulira embeera nga bweri mu ggwanga Uganda. Tuzze twetegereza ebintu bino embalirira ez'enjawulo zizze nga zisomebwa emyaka gy'ebyensimbi egiyise emabega, naye waliwo okwongeza nti ekyaliwo omwaka gw'ebyensimbi oguwedde ate si kyekiriwo kaakano. Bwe tuba ng'omwaka gw'ebyensimbi guli twali mu buse 71 n'obugwamu, leero tuyingidde 72 n'obugwamu. Munnayuganda yandiyagadde okumanya kitegeeza ki ekyo, eggwanga likula oba? Ntandise naawe Brian. Sebo neyanziza neyanzege budget ey'omwaka guno gye tusuubira okulangirirwa kaakano eyingidde obuse 72. Obuse buno 72 oyinza okwebuuza nti bwajja butya. Ebiseera ebisinga twagala nnyo okufaananya budget y'eggwanga n'obusobozi bw'eggwanga oba n'enkulaakulana mu ggwanga eryo, naye bw'oba otunuulidde budget y'eno engeri gye yajjamu, the approved budget was not 72 trillion. Approved budget yali far less than 72 trillion. Era bw'oba ojjukira nga bagiyisa mu parliament waaliwo n'olutalo lwali lw'amaanyi nnyo nti sente zino zigenda okuwera 72 trillion zaawerera mu ssaawa busaawa. Lukiiko lwagenda ne lukyankalanamu kaawo katono debating ekutta omuliro. Tugenda okulaba nga ziweze 72 ate wakati mu kuwera 72 okukakana nga ziyise. Naye bw'oba otunuulidde budget eno, nze muntu alowooza nti bwe twali tusetinga embalirira twali over ambitious. Budget eno tetujja kusobola kugituusa of course. Ngenda bumanyi omubalirizi yena ajja kugamba nti bw'oba okola embalirira teweelimitinga, weewe kinene kikuwa amaanyi agakola ennyo okusobola okukituukako. Naye 72 trillion tulowooza nti budget eno tetujja kusobola kugituusa. Budget ekinene ennyo oba oliawo yandibadde kale mu 61-62 trillion, it would be 10 trillion less. Naye bwe tuba nga twesetinze ne twewa 72, that's okay. Tulwane neeyo ebyembi ebiriwo nti bw'oba otunuulidde bwe tuzze tukola ebbanga eriise, tuzze budget yaffe nga tetugimiitinga. Bulijjo buli tusetinga target ya budget. In fact emyaka nga 5 egiyise tubadde tetuhiitinga budget eyo. Wakati mu butagihiitinga jjukira munnaffe owa URA gwe tubataddeko akazito okutukuŋŋaanyiza ettundutundu ku budget eno. Bamugambye 34. Bamugambye 34. Tasobola kubuweza. Ekyo nze naawe tukimanyi bulungi. Kuzino tikiti ze bakukuba kakati ebidduka tajja kuziweza. Anti kati wootegerera nti tajja kuziweza. Emyaka 4 egiyise target tagituusizza. Naye aba n'essuubi. Anti ebyokolera ku ssuubi birala. In fact bwe tuba tukola budget eno twandibadde nga tusinziira ku byakolebwa omwaka oguwedde n'abantu ne tubawa target eziri realistic. Bw'otunuulira URA omwaka guno gwennyini they've fallen short of the target. Mu kufalinga short of the target omwaka guli ogwayita era tebaaweza ssente z'abasalirwa. Emyaka kumpi 4-5 egiyise tebaweza target ebaweebwa. Kakati gwe bw'ojja n'osigala ng'okyabawa target ennene. Yes, it is good okubawa era bw'obawa entono batuula ne beebaka. Kati bwe lw'obawa ennene
kitegeeza nti obawadde omulimu ogwokukola naye nga yo target ya 34 trillion sisuubira nti bagenda kugiweza olw'ensonga n'amakubo gennyini mwe bagenda okugiwereza tetunaba kugalaba tebannabagatterawo olw'ensonga tewali misolo mipya gye bakoze eki gye boogeddeko gye balangiridde nti guno omusolo mupya ne gye bali mu kuyita mu lukujjukujju olwa EPS n'abasuubuzi bagamba baneemukakkanyeeko ate nga jjukira kyotalina kujjawo Jethro kyekyokuba nti omwaka gwe tugenda mu mwaka gwa kalulu omwaka ogw'akalulu ogenda kulaba laxity nga y'amaanyi nnyo okuva mu government mu enforcement n'okuva mufe bye bagenda okugyamu omusolo because bwe tuba nga tuli mu kalulu omuntu yenna gwe banaggalira edduuka nga bamubanja musolo ajja kwekubira enduulu ewa president mu kino ekiseera mwagenda okuwulirira ennyo buli amuyita buli agenda omukubira omulanga agenda muwulira ennyo buli ayagala okumuddiramu agenda kumuwulira nnyo kitegeeza nti URA yadde ojongedde target naye tujongedde target on paper naye ku ground URA agenda kusanga obuzibu bw'amaanyi nnyo because tugenda mu political season okutandika n'omwezi gwa in fact September kuba kati already ebyobufuzi byatandise dda bano na form bano bakola biki kati officially EC okutandika ne September October paka mu February kyokka ne mu February nga bamaze okulonda tulinayo n'okulayira awo wonna kumpi omwaka gwonna gugenda kuba gwa byabufuzi URA tokkirizibwa kutulugunya muntu tokkirizibwa kuggala dduuka lya muntu tokkirizibwa kukwata container ya muntu kino tekiri written on paper naye oyo ayinza ogamba nti ate etteeka limugamba agikwate container etteeka limugamba agikwate naye ebyobufuzi ebijja okubeerawo mu kiseera ekyo bijja kuba bimugamba otuttira akalulu so URA agenda kusanga obuzibu bw'amaanyi nnyo okukuŋŋaanya bambi 32 trillion gye bamuwadde era nze namusaasidde dda 34 trillion gye bamuwadde so tugenda kusanga obuzibu okuraisinga the 72 trillion however tekijja kuba mawulire kubanga era bulijjo budget gye tuze tusetinga tetugihitingako for like the past 4 years. Brian nga sinagenda wa Steve oyogedde ku nsonga zino zonna olowooza nti njagadde okumanya oba however much tetutuuka ku target eyo ebeeteereddwawo kitutwalawa bwe tuba nga omwaka gw'ebyensimbi oguwedde twalina obusensanvu mukamu n'ensimbi ezigwamu kaawo olwaleero tuli ku 72 okay n'ensimbi n'obuwumbi obugwamu kaawo kakati omunnayuganda ayagala okumanya nti omwaka gw'ebyensimbi ate ogunaddako mu maaso oba oli awo tujjako mu buse 75 oba 76 okusinziira ku mbeera y'ebyenfuna bw'enaaba eri mu ggwanga waliwo enkulaakulana okusinziira ku mbalirira eno gye twandyagadde okuba nga tutuukiriza omwaka gw'ebyensimbi 2025-2026. Brian nkyali naawe bw'oba tunuulidde embalirira y'eggwanga ngati bwe nawadde nkugamba nti embalirira y'eggwanga olumu tutera okwagala okugikozesa okulaga okukula okw'eggwanga eggwanga lyo likula tuli ku 6% we twogerera kitegeeza nti we are steadily growing anti 6% eyo amanyi okubala bw'agamba nti oli ku 6% ng'ate percent yandibadde oba oli awo anti naye economic growth eba nzibu nnyo kyova olaba nti ezo figures bajja nakugamba nti even the fastest growing economy bw'ona agitunuulira ebiseera ebisinga eba ku 8 oba 10 oba 14 si kyangu nnyo kugamba nti the economy is growing at a rate of 30%. Tekiba kyangu nnyo kati ekyo you can only get that over a longer period of time. Naye bw'oba obalidde ku bbanga lya financial year a 6 is not bad kubanga era ne 6% ndowooza mu Africa tulinga bakubiri the second fast growing economy awo si wabi so the 6% is commendable. Naye bw'oba ogamba nti oyagala kukitunuuliza ku budget okulaga nti tukula oba tetukula nze ndowooza si bwe kiri kubanga singa twagala okitunuuliza ku budget nti tuba tukuze twaliba tutunuulira nti sente ze tukuŋŋaanya zo ziri mmeka URA bamuwadde 47% gobadde obisomaawo sente ze bamuwadde zino 34 tezikola na 50% of the budget kitegeeza nti okoze budget ogenda mu katale ogenda kugula bintu naye ku sente ku bintu eby'emitwalo 10 by'oyagala okugula gwe ng'omuntu olinako emitwalo 4 mu kakaaga naye ogenze gula bintu bya mitwalo 10 kati kitegeeza ogenze mu katale ne wanofa abakulaba ng'oyingira supermarket tugamba olaba omusajja ayingidde supermarket ye yayinamu naye ng'ekyaddala agenze nga buzitowa buti naye nga eno gyenva
ngenze nvuddeyo nga bammanja nga nze nsobodde okusasulako cash wa mitwalo 47 emitwalo giri emirala baba bagimmanja. So kyekyo nti twali badde budget okugigeraageranya obulungi, twali badde tutunuulira nti fenga bannansi tukuŋŋaanyako omusolo gwa ssente mmeka. Singa tubadde ku bitundu wakiringa 6 ekitone nnyo, if we could collect taxes domestically nga ziri over 60%, naye bwe tukola budget nga yeesigamye ku borrowing, awo waba wazibu nnyo because gwe tukuŋŋaanya ne gwe twewola almost byagala okwenkanankana. Abatuyambako kati be bana ba grants, kuba yo grants abatagenda kulo batogenda modiza naye nga bw'otunuulira bye twewola nawera almost ziringa mu 42-47% almost byagala okwenkanankana. Kitegeeza nti ze weewola noze oteekamu almost zezimu ate jjukira grants zakendeera, obuyambi bwakendeera bwe twali tufuna, kati kitegeeza kituteeka mu kaseera akazibu nti tulina okukola ennyo okuweza ssente zino. Kyokka wakati mu kukola ennyo nakugambye dda political environment gye tugenda okubeeramu omwaka guno tegenda kutukkiriza, kubanga obimanyi bulungi nnyo wano bwe tuba nga tunoonya akalulu, omukulu yakugamba tokwata ku bantu bange, togoba bantu bange, tokwata konteyina z'abantu bange, ekyo kikuteeka mu mbeera nti naawe gwe bawadde okusolooza omusolo ogwo ojja kuba tosobola kugusolooza nga bwewandi kusolooza. Webale Brian. Steve, yes. Brian mulide alina ensonga zattaanyiza naye era tugenda katunuulira ensonga 5 ziri ezitutwala ku mulamwa. Nabyogeddeko awo n'abategeeza nti gavumenti agakulaba nti eggwanga Uganda, bannayuganda babeera ne ssente, naye nga mu byonna beenyigira mu by'obulimi ebivaamu ensimbi, ebyamakolero, balina okugaziya obuweereza okutuuka ku bantu. Tulina okulaba nga bannayuganda bettanira enkola eza digito, nga kw'otalina okulaba nti bannayuganda bafuna obutale gye batwala ebintu okusinza ku bintu etufulumya. Kakati Steve, URA Brian ajogeddeko mu mwaka gw'ebyensimbi 2021 target balina okuweza obuse 21 bakuŋŋaanya 19, 2021-2022 balina okuŋŋaanya 22, obuse 22 n'ezigwamu awo bakuŋŋaanya 21. Ekyo Brian akyogeddeko nti target ebaawo ne tebagituukiriza. 2022-2023 balina target ya buse 25 bakuŋŋaanya 23. 2023-2024 target yali ya 29 obuse bakuŋŋaanya 25. Ekikakasa Brian kyabadde ayogera. Kaakati ekibuuzo kyange kikino, domestic revenue mobilization, okulaba nti bannayuganda basasula omusolo, ensimbi zino zikozesebwa okukulaakulanya eggwanga nga ziteekebwa mu sectors, mu bitundu, mu bifo enjawulo. Gavumenti ku luno eyongezza, bongeddeko okutuuka ku buse 33 okuva ku 31 okusinza ku mwaka gw'ebyensimbi guli ogwayita 2024-2025. Kisoboka ekintu kino? Ekisooka Jethro n'omulabe bulungi owa Star TV n'agoberera embalirira y'eggwanga, tulina okwebuuza nti kiki ekireetereza ekitongole ekiwooza ky'ebyomusolo mu ggwanga erya Uganda okulemererwa okutuukiriza ebyo ebibeera bikisabibwa? Bannayuganda be bagaana okusasula omusolo, oba omusolo engeri gye gusoloozebwamu gumaliriza ebitundu ebyandibadde bituuka mu coffers eza gavumenti, zimaliriza waliwo abazikwatidde mu kkubo. Kati okitegeeza nti bw'otunuulira embalirira eno nga bw'egenda okusomebwa oba n'otunuulira eya 2024-2025 tulaba nga ekitongole ekya URA kiweebwa target, kubanga okimanyi nti bajeti y'eggwanga okuva 2021 gavumenti yagamba nti twagala okukendeeza ssente ze tujja ebweru w'eggwanga ez'okwewola okusobola okuyimirizaawo bajeti y'eggwanga. Waakiri wetutuukidde olwaleero ebyenfuna bya Uganda bisobola okuvaamu akasente akasobola okuwewulako ku bajeti y'eggwanga. Kati awo oddirayo n'otunula nti bw'otunuulira amakolero agali mu Uganda, omuwendo gw'abannayuganda tulina obukadde obusukka 40. Naye bw'otunuulira bannayuganda abasoloozebwamu omusolo bali mu bukadde 2 oba obukunukiriza 3. Kati weebuuza nti bannayuganda bonna ng'oggyeko abakadde, ng'oggyeko abaana abato, n'otunuulira abavubuka n'abantu abali mu myaka egikola, kubanga olowooza nti bw'oba ng'oyina labor force emala
esobola okukola mu makampuni ne kiyambako amakampuni agabeera gatondeddwawo okubanga galina abakozi abakola emirimu, kiba kibanguyizaako okufuna ensimbi n'okweyimirizaawo okusobola okusasula omusolo ogwa gavumenti. Naye ate era ojja kusanga nti we tuyingiridde olwaleero nga industrialization oba enkulaakulana ey'amakolero, waliwo amakolero agatandikiddwawo ate nga gavumenti egawewulako ku musolo, nga wandibadde olowooza nti senga omusolo ogwo gubeera gusolozeddwa okuva mu makampuni gano agabeera gatandikiddwawo wano mu Uganda, kijja kuyambako URA okwongera okugaziya revenue base yaayo. Naye buli gy'okoma okukendeezaako n'okunyigira ku liiso ku makampuni ge wandibadde olowooza okuvaamu ensimbi, n'otunula nti bw'ogenda mu kisaawe eky'ebyobusuubuzi ojja kusanga nti bannayuganda era abamu ku abo abali mu busuubuzi tebasasula musolo. Kati weebuuza nti kakati munnayuganda bw'abanga gubadde osuubira URA okumuggyako omusolo nga tasasudde musolo, n'osanga nti bannayuganda abamu ku abo abagezezzaako okuva wano mu Uganda bagende basuubule ebweru w'eggwanga, emmaali yaabwe nga bagireeta emaliriza n'okuvunda evundidde mu warehouse, olw'ensonga tebalina busobozi busasula ssente ez'omusolo ogubamirikirwa gavumenti eya Uganda. So nendowooza nti bw'oba otunuulira URA ng'oyagala olabe engeri gy'esasulwamu ensimbi, weebuuze abantu abo amakampuni oba amakolero agateekeddwa okuvaamu omusolo oba agazisizza okusasula omusolo ogwo, bano b'osobodde okuba weavers n'ogamba nti kakati mmwe musonyiyiddwa zino, bwe ziba zisonyiyiziddwa abo zino osuubira kuzijjawa okuyimirizaawo bajeti y'okubanga esobola okubanga etambula. So kyendowooza nti okusoomooza kwe tulina ekisooka naddala ekitongole ekya URA kwe kuba nti gavumenti evaayo n'ekenderezaako ku makampuni oba amakolero ge wandibadde olowooza nti gasobola okubanga gatuwa omusolo ne gamaliriza nga omusolo gwago gulemeddwa okubanga gutuukira ddala awatuufu we gwandibadde gutuuka. Naye bino byonna mukulu wange, obuzibu buli luddawa olambulidde bulungi ensonga nga tunenya gavumenti, tunenye bitongole bwe kiba nga waliwo abantu abatasasula musolo bakuba abasonyiyiddwa, ekyo kiralamu okusinziira ku nteekateeka gavumenti zebeefulumiza. Bwe banga URA eremererwa okubasima board, owulira abamufulumya, ekifaananyi kyolaba ekyo kiri kololo obudde bwonna okuva kati, manyi tujja kuba twegatta kuba naffe abali erudde eyo okumanya otya enteekateeka amudiridde omukyala we ye Minisita Evelyn Anite, ate omwami ono mu Galubindi ye mukulu ennyala Minisita limbuzeeko Lugoloobi mukoze bulungi nnyo. Kakati bakulu abo basaale nnyo bwe kituuka mu mbalira y'eggwanga era bawerekerako omukulu oyo okulaba atambuza ebbookisi eyo weemugwirako watagireetera awumanya obuzibu buzze. Kenya omwaka oguwedde omwana yaginyakula okagaza minisita nga agireeta bw'atyo. Nkomawo gy'oli tukyali ku nsonga URA amali atasasula musolo guno njogedde ku basiba zaabu abamutwala, naye amateeka weegali. Lwaki munnayuganda aba atasasula musolo nga nkimanyi nti nze omusolo nkusasula ku sabbuuni gwengula siwe kiri nkusasulira ku sukaali gwengula ekintu kyonna airtime. Kakati oŋŋamba otya nti ssente zino zirema gavumenti okusolooza okulaba nga ebintu bino byonna bituuka? Jethro nkulaze nti mu kitongole ekya URA bw'oba otunuulira ebbanga si ddene waliwo ba commissioners ab'enjawulo abakwatibwa ku nkoona. Nga ki ekibagobya? Kwe kulaba nti
obuweereza bwabwe n'okutuukiriza obuvunaanyizibwa naddala okulaba nga ensimbi eziba zisoloozeddwa okuva mu bitundu ebyaffe eby'Abannayuganda awandibadde bava ssente zimaliriza zibulankanyizibwa abakungu bennyini ab'ekitongole ekya Uganda Revenue Authority kiwandibadde olowooza nti bandibadde basaale okulowooza okulaba nti ensimbi nga bwe zijja basobola okuba nga baziwaayo bwe zirina okuba nga zituukira n'okusobola okuyamba okuba nga zikola omulimu ogwo gwennyini. N'ensonga ey'okubiri, Jethro okimanyi bulungi nti Bannayuganda abamu ekibaleetereza okwebulankanya okuwa omusolo kubanga tuyina emisolo bw'ogamba tuyina bannaffe ab'amataka balina okubeerako omusolo gavumenti gwe basoloozaako bw'ova ku b'amataka ne tutunuulira ab'amayumba nabo balina okuba nga balina omusolo gavumenti gwe basoloozaako n'ebintu ebirala mu butale n'abo bennyini ne mu kooti mwennyini gavumenti efunayo ssente okuva mu ngassi eziba zisasuddwa abantu ab'enjawulo naye ekizibu ekiri lwe luseke oluzitambuza okuva wezisasuliddwa okutuuka eri abakulu ab'ekitongole ekya URA okusobola okuzitematema n'okuzituusawa we zirina okugenda. N'ekisinga okuluma Bannayuganda ddala abawasasuzi ab'omusolo oba bwandi basuubira nti bafuna mu bajeti eno kubanga bajeti bw'eba ekolebwa eba etunuulira munnayuganda mu sekita mw'oli nga embalirira y'eggwanga okuvaayo obulungi ogirabira mu buweereza obwa gavumenti nti bw'oba oyagala eddagala mu ddwaliro ojja genda olisangeyo. Tuleme okulaba Bannayuganda abava wano nga bagenda okufuna obujjanjabi ebweru w'eggwanga nga ki ekibatwala nti tuyina ddagala limala eriri malwaliro aga gavumenti. Bw'ova ku ekyo ekyamalwaliro aga gavumenti okubanga tegaliimu bikozesebwa Munnayuganda bye yandibadde yeetaaga okugamba nti bwe mba mpaddeyo omusolo bwe mba ntudde ku kompyuta yange nga nfuna ka internet kano kenkozesa nkasasulira akasente nga akasente k'osasula ako omanya nti bwe kakuvaako ke kagenda okuwa eddagala ery'omu ddwaliro ke kagenda okuzimbira oluguudo. Bannayuganda abajja kugamba leka akasente kano tukaweeyo kubanga tukimanyi bwe ziba zituvuddemu ne zigenda eri abakulu bazitambuliza ddala bulungi okusobola okuba nga zikola ebyo ebiyamba okukyusa n'okulaakulanya ekifaananyi eky'ebyenfuna eby'eggwanga. Naye bw'osanga nti ensimbi eziba zisoloozeddwa ezisinga obungi zibulankana mu mikono egy'abantu abatono, kino kyeraliikiriza Bannayuganda n'oyo eyandibadde alina okusasula omusolo tufune ssente ezimala okuziteeka mu nteekateeka eza gavumenti ng'eza PDM okutunuulira ekisaawe eky'ebyenjigiriza okulaba nga abaana abandibadde bakulaakulanyizibwa mu tekinologiya n'okunoonyereza okw'ekikugu okusobola okuwa ebyenjigiriza eby'omutindo bamaliriza ssente bazinoonya nga tebaziraba kubanga Jethro tugenda okuyingira embalirira nga bakugamba pulojekiti gundi eya gavumenti yaziŋŋamye teyagguse tuyina naye nga ssente zaafulumizibwa ne weebuuza ki ekireetedde pulojekiti ey'essomero pulojekiti ey'abakadde pulojekiti ey'eddwaliro pulojekiti ey'oluguudo okuba nga lugguka. Wano tuba tulaba aba KCCA nga bagamba ssente z'ekibuga Kampala enguudo mbi bw'ogenda amasomero aga KCCA wano mu Kampala gonna gakutte mu mbinabina abasomesa abaliyo bagamba ssente ze bafuna tezimala naye kati ng'ojja tuna mu mbalirira y'eggwanga bakugambye nti twandibadde twetaaga okukola ku nsonga eno okukyusa ekifaananyi eky'Abannayuganda balabe ensimbi zaabwe ez'omusolo kiki kye zikola naye ogenda okumaliriza ng'obuweereza butono ne kimaliriza nga kireeteza Bannayuganda okufuna obweraliikirivu n'okwebalama emisolo egyandibadde gisasula. So ze ndowooza nti gavumenti bw'ebanga ekola embalirira efaanaganako ng'eno bandibadde basoosowaza nnyo ebintu ebikwata ku Munnayuganda era ndowooza ekitongole ekya gavumenti ekya National Planning Authority nga batunuulira pulojekiti namba 4 tulina okuddayo twebuuze okuva ku nteekateeka eyasooka eya National Planning eyasooka okuva mu 1996 otuuka mu 2006 success ezaaliwo zaali zifaanagana zitya nga tonnaleeta ndala naye ekizibu we kiba nti tonnamala pulojekiti
eyokusatu noyingira feeza eyokuna nogikibiriza ogenda okumaliriza nga temwekozeeko evaluation ne assessment okufuna ekisembayo okulaba nti bw'oba okujja okunnyonnyola munnayuganda addayo n'atunulamu n'agamba mwayogera mugenda kukola essomero gundi mu ggombolola yaffe mugenda kuyambako abalimi n'abalunzi mazima ddala embalirira y'eggwanga eyasomebwa tugirabyeko mu buntu ng'abalimi abalunzi abasuubuzi esobodde okuba ng'ekyusiza ekifaananyi kyabwe naye ennaku wejjira kwe kutuuka mu mbalirira eno nga n'embalirira enkadde ebimu ku ebyo ebyayogerwako na buli kati nga tibikoleddwako. Steve onkoze obulungi ensonga ozitemyetemye bulungi kakati tulaba ku TV tugezezaako okuteekerateekera ekintu ekyo naawe okirabe butya bwe kifaanana okay otegeere kiki kye tugenda okuba nga tusaasaanyako ensimbi kitegeeza ku mbalirira eno ey'obuse 72 n'obuwumbi obugwamu awo ekisooka tulina okusasula ebbanja kyolaba ekisooka ekyo debt servicing ebitundu 38 ku buli 100 kitegeeza ku sente ez'obuse 27 n'obuwumbi 378 ebigwanezigwamu awo tusasula bbanja kakati wage akasente aka akaweebwa omuntu ng'amaliriza okukola omulimu kikulu nnyo esente zikola ebitundu 11 ku buli 100 tugenze ku nani wage ebitundu 41 n'akatundu kamu ku buli 100 ebyenkulaakulana development zikola ebitundu 9 n'akatundu kamu ku buli 100. Brian, ebintu ebyo obyetegereza bulungi nkimanyi obimanyiiko bwana Steve alambuludde ku butya URA ekitongole kyekiwoza omusolo bwe kirafuba nakyo kirwana okulaba nga kijjayo ebintu bino naye bannayuganda nabo tulinamu abeggumi abamu bawaganya. Steve oyogedde ku kukiyibiriza ensonga ya domestic revenue mobilization nga tetunagenda ku nsonga eri ey'ebyobulimi okulaba nga twenyigiramu byobulimi ebivaamu ensimbi kiki kyoyinza okungattira ku Steve kyayogedde oba oli awo nga sirina kuzza ku nsonga za byabulimi byetugenda okusaasaanyako okay awo wennyini we wasooka okuva obuzibu obusumbu bwa URA batuddiza ekifaananyi ekikulaga oyabadde ebbanja okusaasaanyako ssente kali mabega akabaddeko kali akaddako byetugenda okusaasaanyako ssente bakulaze nti ebintu byetugenda okusinga okusaasaanyako ssente nani wage omulaba 41.1% n'ogenda ku debt servicing 38 debt servicing osasula mabanja naye budget gyoyisiza eya 72 trillion ogenda kwata 38% osasule amabanja bw'omala okukola ekyo okwate 11% osasule wage emisaala egy'abantu kati bw'ogatta 38 ne 11 okola 49%. Katono nnyo Brian, katono nnyo. Kyogamba tweteeke mu bigere by'omuntu afuna omusaala. Kati tufuna kyakulabirako ekituufu n'Uganda akitegeera. Nti ku musaala gw'ofuna ndeese kyakulabirako nti Brian w'ofuna akakadde kamu. Naye nga oloddewo okusasula nosasula amabanja. Kw'oba osuubira naye olina abakozi. Ku miliyoni emu gye bampa ninako amabanja ga mitwalo 38. Ku miliyoni ofuna akakadde nsasudde amabanja nekwatako emitwalo 11 nensasula abakozi sente ez'okwekulaakulanya gwe ng'omuntu nga ninako 9.1%. kakati eno 9.1% ey'okwekulaakulanya gye mitwalo 9,100 kati ezo sente kitegerekese baba kakati akati kano kakola bulungi nti development URA egyobanja 34 trillion sente ezo eyina kuzijja mu bintu by'otaddewo nga bivaamu sente kakati kyekiri nti if you're spending a lot of money on debt servicing ne ku wage
kitegeeza nti byoteekamu ssente ng'osuubira okuvaamu ssente kuba debt servicing taleeta ssente ate debt servicing wano tuli babi nnyo okimanyi bulungi nnyo nkuliddaawo ng'oyogera ku borrowing waffe debt gye tulina nnene nnyo in fact ffe bantu abeewola kati ku ssente ze twewola ne batukuba engassi kati ne ku ngassi gye baba batukubye ne batwongerako engassi ki endala nga kikolaga nti ne interest naye amaze atandise okukola interest kakati bw'otunuulira embeera efaanana bwetyo ekyamazima URA omusaasira URA bw'obanga oyagala kyeki kye mbadde mwogerako ekya national development plan nti bwe lwokola national development plan olina okukola embalirira nga gyetunudde buli lwokola embalirira ng'otugambye ogenda Masaka ne tukera ku matane tukubira essimu ne tukugamba wayi jethre yasimbudde ng'ogenda Masaka otuuse wano tugamba nkubirira wano ntuse mabira nkubirira ne tugamba jethre yatugambye agende Masaka ate kakati ekimutudde mu mabira kati ate n'otugamba nti kakati ate eyo oli ku kinti nkubirira wano njagala kulaba wenzi gukira kyengera ng'oli mabira kakati kyekino nti bw'omala okubeera n'embalirira bwetyo kyekivaako kino ky'oli mu kulaba nti target ze baba bakuwadde ggwe nga URA tosobola kuzituukiriza ne bw'oba oyagala nnyo kyova olaba buli mwaka tubadde even as we talk right now because kati eno eraga 2023 kati tulina 2024 jjukira 2024 tebasobola gituukiriza do you know why nti ne bwe tutuukidde olwaliro nga tumalako omwaka gw'ebyensimbi guno gwennyini abasuubuzi bali mu kwekalakaasa konteyina z'abasuubuzi baaganye okuzikiriyalinga ennakawa kati gwe bw'ogaana okiriyalinga konteyina z'abasuubuzi over misunderstandings wakati wammwe muganya okukiriziganya ku figures muganya okukiriza ku kino kifiiriza gwe omusolo ekituufu Brian katono nnyo wenyini awo bino byonna bina engeri munansi gyaganyulwamu olunaku olwaleero Commissioner General URA abadde inosinkana abasuubuzi abatunda engoye n'ebiringa ebyo naye olw'enteekateeka eriwo olwaleero ey'okusoma embalirira olukiiko lwabe balwongezaayo okutuusa nga oba oli awo bategedde ebigenda okulabikira muno kati ekibuuzo awo ekiriwo nti ekigenda okusomebwa leero kituyamba kuba kakati tukitegedde tukolerera mabanja anti kakati Commissioner General kyayogerako buying time si kituufu echa ensonga egenda okutaawuluza abasuubuzi ne URA tegenda somwa mu budget teri mu mbalirira naye nti ye okubaayo okweri nsonga nkulu anti no ye okubaayo agenda kubaayo kyetwebuuza bulijjo okusala eggoye alinda ki bulijjo alinda mbalirira because mu bigenda osomwa mu mbalirira temuliimu statement egenda kwogerwa ng'esumulula konteyina z'abasuubuzi ekyo yali alina kukikola ate ebintu ebimu tubyerabira nti gwe Commissioner General buli lwolwawo gwe ng'omuntu gwe olw'okuba gwe si gw'osuubula gw'otuula mu essi ne zikkubako you're doing a disservice to the economy konteyina buli lwe batagikiriyalinga kuva nakawa government tefuna musolo guli ogw'okukiriyalinga import duty kyokka tokomaawo omusuubuzi ali mu kikubo bizinesi ogisuula kubanga buli abaana lwe bagendayo okugula engoye eziriko bamusanga na sitooko mukadde abaana ne bagaana omugula kati bagaana omugulako gwe ne income tax naye togenda mukola ki togenda mufuna kati kitegeeza bizinesi eno oli mu kugisuula indirectly naye gwasuula bizinesi eno you an individual gwe oli muntu just yomubwoti naye interest zo gwe ng'omuntu ziri mu kusuula private sector yonna oba ogikuba ku ttaka enteekateeka za gavumenti Brian ngenda kujja gy'oli kansooke mmalize bwana Steve ono enteekateeka za gavumenti era nga nkijja ku Brian kyayogedde nti bannayuganda gavumenti yo bw'eba eyagala ebyayo mangu ekisembye okubaayo si mu bubi yenteekateeka eno ey'okuba tiketi abatagobera amateeka ga kungulu kituufu bamenya amateeka abakirozezaako bakirozezaako kitegeeza nti sente ezo bwe zibanga omutiitiizi bw'aba yayanguwa yayisasula mu nnaku ezo mu ssaawa 72 naye munnayuganda ali wansi alina ekimunyiga kyayagala gavumenti emuyambe Brian ayogedde ku konteyina z'abasuubuzi ezitannateebwa enkolagana wakati w'omuntu wa wansi omusuubuzi nange atasuubula mpa omusolo nina ensonga zange zenjagala zikolebweko kati gavumenti tukwataganye tutya okulaba nti bino byonna ffenna tuganyulwa okukulaakulanya eggwanga Jethro kyendowooza nti ansa yandibadde patriotism kwagala ggwanga
nti Jethro bw'obanga oweereddwa omulimu okuweereza abasajja abo tubasinga okwagala eggwanga lino tebaagala ggwanga tobawaana nakuba kuba tusobola kuŋŋamba nti omuntu ayagala eggwanga ng'omanyi nti enkulaakulana gavumenti yakuwa target ey'okunoonya trillions 30 mu mbalirira gy'ogenda okufundikira n'otunula nga bannayuganda beekuba bayogera naawe ne mu ofiisi obalaga toyagala kuwuliza kye boogera so nga senga obadde obawadde omukisa ne mwogeraganya bulungi kubanga gavumenti esuubira mbano okugyamu ensimbi kubanga okwata ensimbi z'osasudde ng'okiriyalinga ebintu ennakawa n'otunulira ssente gavumenti zeefuna bayina ebizimbe mu Kampala olaba nga gavumenti resource envelope yabwe beeyongera okuba nga ekula ne bulwoba nga ggwe toyagaliza ggwanga lyo weeyagalizanga ggwe omuntu kubanga ze ebiseera ebisinga nebuuza abantu abafuuka abakaluba ennyo ne beerabira nti bannayuganda sigambye nti mukakkane nnyo okulosobola okuba nga musobozesa bannayuganda okwebalama omusolo naye tufunemu ak'obuntu nti senga wabeeramu ak'obuntu kano ne tuwuliziganya bulungi abasuubuzi ne bajja ne bakugamba kubanga ndowooza Jethro twagenda okuyingirira embalirira y'omwaka oguwedde nga tulina abasuubuzi ab'emulugunyako Ifris nga balina okusisinkana omukulembeze w'eggwanga simanyi wa Brian abasuubuzi bano pulezidenti okuva olwo bamusisinkana abo balina ensisinkano gye baalimu ku ekololo era ensisinkano ey'omukulembeze w'eggwanga n'abaga agenda kuddamu basisinkane n'agamba agenda kuddamu abasisinkane bwe yabayita mu State House teyayita bonna n'ayitako abamu ku bakulembeze era of course ebimu n'abibawa ebirala n'atabibawa naye n'abagamba nti enkola eno esookeddeyo yeetegerezebwe bwe yaddayo okwetegerezebwa teyavaawo abaali bamaze okugiteeka mu nkola nesigalawo nga weeri ne bagijja bujji mu kikuubo wali naye kati bannaffe abalala supermarket factories n'abalala bo bakola naye abo mu kikuubo bo ne bagamba nti egira ekola ki egira eyimira naye nga walla yekola so nze ndowooza nti Jethro kye tulina okukola mu mbeera efaanaganako ng'eno ey'okutunuulira bannayuganda basobola batya okuyambako ekitongole ekiwooza eky'omusolo ab'ekitongole ekiwooza eky'omusolo nga bawuliriza ebiragiro ebiva mu paalamenti y'eggwanga ebiragiro ebiva eri kabinet nabo bafunemu ak'obuntu kubanga Jesse bw'obanga oli mu bizinesi nga naawe ogikola ofunamu akagamba nti naye ate osobola okusanga ng'abamu ku bakungu ab'ekitongole ekya URA nabo bali mu mulimu gwe gumu kati nga yagamba leka nyigirize ebya Brian Kimbugwe nze mpiseewo ebyangende mu katale nga ndimuze kanga omuntu omu n'osanga nti onyigiriza abangi gwe n'olowooza okubanga ofunamu ate gwe bwanga olimu omu wekka tosobola kuyimirizaawo ekonome erimu obukadde obusukka 40 gye tukoma okubeera abangi nga batujja okutuuka ku nsonga y'akatale nti gye tukoma okubeera n'obutale nga bugazi bungi gye tukoma okufuna ssente eziva ebweru okuyingira eggwanga naffe okutunda ebyaffe ebweru w'eggwanga naye bw'okwata omuntu omu nga yali mu kirime eky'emmwanyi yali mu bijanjaalo Jethro leero mu bijanjaalo enkya nkusanze mu ice cream enkya nkusanze mu mata gwe muntu omu kati gwe omuntu omu osobola okuŋŋamba osobola okubiisawo ekonome ya Uganda so ze ndowooza gavumenti kyeyina okukola kwe kwongera okugaziya emikutu egireeta ssente n'okuuma abantu abo nga balina obwagazi obw'okusasula ensimbi okuyimirizaawo ebyenfuna by'eggwanga bannayuganda okubaagazisa ekintu Brian yes sir tugende ku nsonga ey'okubiri munnayuganda tulaba ndowooza ensonga ya domestic revenue mobilization atugezezaako okugitemaatema tukubaganya birowoozo bye twogera si bye byenkomeredde ndowooza zaffe okulaba nti otegeera kiki ekigenda maaso mu ggwanga olunaku olwaleero tulindirira embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi 2025-2026 egenda okuba nga esomebwa obudde bwonna okuva kati ku kisaawe ky'ameefuga ekololo minisita by'ensimbi n'okuteekerateekera eggwanga Matiya Kasaija ajja kujja ne squad ye yonna ng'akutte akabrief case ako abamanyi bakadde baffe abo batusookawo akakeesa ako kakulu nnyo okulaba nga ate banjulira eggwanga ku biki bigenda mu maaso President Yoweri Kaguta Museveni ajja kubaawo nnyo ng'omugenyi omukulu Brian naye mpozi Jethro nga tusinaba kuva ku domestic revenue ku musolo okukuŋŋaanyizibwa muno twagala okwebaza URA kubanga bafubye
wakati mu byonna ebizibu ebimu Steve abadde abyogerako wano nibafubye kubanga bw'otunuulira emyaka egiyise babadde tebamiitinga target naye nga collection yaabwe yeeyongera balina kye balagawo. Yes, kubanga bw'otunuulira 2021 bakuŋŋaanya 19 ne bajja mu 2022 ne bakuŋŋaanya 21 ne bajja mu 22-23 ne bakuŋŋaanya 23 trillion ne bajja mu 23-24 ne bakuŋŋaanya 25 ate nga ne guno gwennyini tukimanyi bulungi nnyo nti bajja kukuŋŋaanya ogusoba mu 25 kuba already they were short by 4 babadde bali short by 4 trillion mabega kaawo so tukimanyi nti era bagenda kukola ki bagenda kweyongera naye nze ndowooza nti bwe tuba tu Ministry ya Finance eyambe ku URA bagaziye tax base mukulu nga babadde akyogerako wano tubere nga tusolooza abantu balubatu tusolooza abantu nga bangi ate ne kye tubasolooza kikendeere omuntu buli lw'omusolooza ekitono ng'ali wiringa okukisasula kyokola omusolooza kitono naye ng'osolooza bangi. Nati batati Brian ekireeta ekyo ekyogamba nti URA enyigiriza abatono ne basaba sente nyingi kubanga erina batono so gyokoma okubeera n'abangi omusolo gwe wandibadde obirikanze nga Steve abatono ani agibawa anti kyekyo tugamba nti abatono ani ababawa abatono be babeewa because bo mandate gye balina etteeka libagamba buli muntu alina okusasula omusolo agusasule kati bw'abaayo atasasula musolo ubwo buzibu bwo gwe ng'omuwooza w'omusolo nti olina okugenda n'ofeffetta buli muntu alina okusasula omusolo n'omugatta ku register naye kati bw'oba ne register entono obwo si buzibu bwa gavumenti obwo si buzibu bwa ministry oba buzibu bwo ng'ekitongole ekiwooza kubanga bakuwa mandate kubanga era ndowooza ogenda okuŋŋaanya omusolo kati gw'olina okusagula n'ofuna emisolo mingi nnyo wano egitali mu enkuŋŋaanya yaagyo nga tuteekamu sente nnyingi okuginoonya kyokka ate bw'otunuulira akavaayo nga katono ate ng'emisolo gyalibadde kyobalaba indirect taxes ezo zanguwa nnyo era ebiseera ebisinga target gye bateeka ku indirect taxes mugihiitinga bagisussanamu because direct taxes ezo zo kasita buli consumption y'ekintu ekyo lwe yeeyongera omusolo nga gukola ki nga gujja kakati obuzibu bubeera ku direct taxes nti direct taxes abantu basobola they can choose not to pay that tax tetugenda kuddayo ku mateeka Brian kitutwala ku mateeka because URA bwebanga ogikonyekaawo okuba nti yevunaanyizibwa okulaba nti esente zino zivaayo mu bantu naye bwe mmanya nti nange nteekeddwa okubaako kyenkola kitegeeza etteeka terikoze kimala kyekiri kye nayogeddeko nti bwabanga eri abantu abasima golodi ono simanyi mwana wa gundi anko wa gundi ye ng'ayisaawo emaali obwo obuzibu bwani etteeka ligamba ki anti kakati ekyo ekya mwana wa gundi weekiri but to a small extent weekiri naye kitono ekisinga okubeerawo kyekyokuba nti abantu abalina okusasula omusolo URA tebatuuseeko ebyo ebyokugamba muno tusiba abantu bono baabikolako naye tebikola bw'oba ojjukira omusolo gw'omutwe gwe twalina graduated tax ogwo omusolo ekyagugobya wano it was a cumbersome tax ng'oteekamu kinene ku kyofuna omuntu mugobagana n'omukwata n'oteekamu baasi emuvuga wasasudde abasirikale abamugoba ku kyalo n'omukwata n'omuteeka mu baasi n'omuvuga n'omutwala ekitalya n'omuliisa n'omulabirira kyokka nga sente ezimuvunaanya 13,000 naye n'omuteekamu emitwalo ng'egi kakati ekyo kyekijjawo emisolo ekyo kati nekyo kyogamba nti tusiba abantu tekikola olw'ensonga isho si yakusiba naye omuntu ofuna w'omunywereza because Brian bwemanya nti odiringira mu product bwe anti enforcement ikukyagala okwogerako kya enforcement URA egezezaako kukola enforcement naye twagambye ku kya political interference nti environment gye tulimu erimu obutanyiiza electorate nti olina abantu b'otalina kunyiiza bambi URA nzijukira lwe yagendanga wansi eyo okusolooza omusolo ng'erina abasirikale abagiwerekera abasuubuzi ne beemulugunya ne bagamba nfe tugenda kuddamu kusasula musolo okugjako nga URA erekeddeawo okujja n'abasirikale wa eno nga tumujjiza tubanja omusolo bambi negamba bannaye abasirikale betuba tuzina baba tebazze bakwata naye naffe twetaaga obukuumi ng'abantu kakati enforcement kasita ogireetamu amaanyi era okuva URA bwe yalekeraawo okubeera very aggressive
negenda mu tax education negenda mu mediation n'abantu bano omusolo gubadde gutandise okujja kubanga kati yasomesa abantu ate n'okuteesa n'abantu recently in fact omwaka guno gwennyininyini gwe tulimu oguwedde balangirira okusonyiwa penalty waliwo kampeyini etambula ey'okusonyiwa penalty nga bakugamba nti bw'ojja ne weeropa nti bannaye mbadde mbulankanya omusolo ne kaakano ndabye omusana mu nsonyiwe sigenda kukiddamu kukikola nga bakusonyiwa engasi n'osasula gwokka ogukubanjibwa ne kibayamba nnyo abantu ne bavayo gye babadde beekwese nga kitegeeza nti omanyi obuzibu obusinga okwekwesa abantu omusolo guno tax education abantu batambulira nnyo ku propaganda abantu babagamba nti URA esuula businesses zammwe olw'omusolo omungi ninga si kituufu ekituufu kiri nti bw'oba ofayiringa bulungi ebitabo byo ojja genda okubala percentage ya URA nga actually teyina weesuulira business kubanga omusolo guno bagujja ku magoba g'oba okoze eki mugabana magoba bw'ofuna amagoba amatono URA ogiwa kitono bw'ofuna amagoba amangi era URA because omusolo gugutambulira mu percentage nti tolina bw'ogamba nti URA yensudde tesobola kusuula amagoba bw'ofuna amatono era osasula omusolo era ndowooza abantu tebakimanyi Kimbugwe kyayogeddeko kye mbadde njagala okutunuulira ekyokusomesa nti bw'obanga oyagala okwagazisa omuntu basomesezza era kyova olaba nti bw'otunuulira emyaka 3 oba 4 mu nsolooza y'omusolo okusomesa tukubalira ku ki omukulu agamba basomesezza nnyo okusomesa tukubalira ku ki okusinziira ku Brian awareness ekolebwa ekitongole kino okulaba nti batuusa information ku bantu ku basuubuzi anti bakikola because kyenandowoozezza tebakola kimala omanyi kati gwe bw'oba obalaba kati Brian ekimala kyekiruddawa ekimala kyekyokukola penetration mu bantu ne tubanga feedback katujubulira mu bantu nga mu community mwennyini mu community anti labayo bwe tuba twogera owulira enjogera egamba wangalanga musolo kitegeeza nti omusolo abantu bagumanyi nti gyeguli kye balina okusasula the obligation they don't know kati ng'enjiri yawangalanga musolo bwe yatambula twagala tutuuke nga ekikwatagana n'okusasula omusolo guli ku mimwa gy'abantu kubanga kyogenda okubannyonnyola bakimanyi naye ogenda kibayingizaamu otya kati kuno okusomesa kwe bakola wano ku TV ffe tubalaba ne tubalaba eri nga bakoze ensiisira ez'enjawulo naye okutuuka ku muntu oli owa wansi ffe tulina kirabira mu figures ze balina mu database yaabwe tulina kukirabira mu compliance ey'abantu b'omusolo kati bwe tuba tunaba kulaba ebyo awo okusomesa tekuli effective kubanga osobola ocommunicatinga naye nga there is no effective communication mukkiriza nti era ebyo byonna bisobola okukolebwa Brian otuddeko n'abakulu kuba mu bitongole ebitali bimu not only URA ku programs za gavumenti ez'enjawulo eziziteekebwawo ne bwebeera PDM naye gubeera mwoga bonna bagaggawale n'ebirala olaba ne bagamba bugambi bantu bano minisitule y'ebyobulamu yatandika enteekateeka y'okugema abaana omusujja gw'ensiri si bwe kiri naye eri yajja okugamba nti banaye tetunnabimanya naye nga TV y'eggwanga Star TV ekubya akalango katuuse wonna UBC katono nnyo ekubya akalango katuuse wonna malwaliro ga gavumenti programu eno oba bwino abatuuseeko okitegedde kati ate gwe nojja n'ogamba nti naye temukoze kimala akati Joseph njagala kwawulira ebintu bibiri nti waliwo kye tuyita education waliwo ne kye tuyita publicity ekintu osobola okukiwa publicity okisiga akazigo naye nga n'okibunyisa n'efuuka eŋŋombo naye nga gw'oyagala okumanya kyakulabirako kikulu olaba ekigambo PDM bw'obuuza bannayuganda ekigambo PDM ekigambo kyokka PDM abakimanyi bangi nnyo ekigambo PDM babuuze kitegeeza ki ogenda kwesanga nga n'omuntu yennyini gw'obadde osuubira asibye taayi nganze ng'amanye ekigambo PDM omubuuze kitegeeza ki nga tamanyi kati kitegeeza nti ekigambo kino okiwadde publicity ey'okuba nti kyo nga kyo kyattunzi PDM tekiva mu mawulire naye mu mawulire kibeeramu kukola ki kunnyonnyola bantu ki kye kiri oba kyo kibeeramu kwetunda kyo ng'ekigambo ekibuuzo kiri nti nkutegedde bulungi naye ekibuuzo kiri nti bannayuganda betuweereza nga nange mwendi twagala okumanya kubanga nakyo kikulu
oyogedde ku publicity ne education bikulu byonna anti kakati so nga weebuuze bo abakifunyemu bakifunyemu bati anti kati Jethro kyetulaga wano netugamba nti okumanya n'okutegeera byawukana oli asobola okuba nga amanyi naye nga tategedde ng'akiwulidde kijja kitambula naye okutegeera ne kimuyingira ekigaali n'awulira ekino gamba nange mwendi naye bwemutunuzaamu kamera okukinnyonnyolo ng'atandika kutamattamu nga Brian bwe yagambye Steve ensonga esooka tugimaliriza wamanyi tusogisulako olw'obugazi bwakyo tugende ku agro industrialization and commercial agriculture okulaba nti abantu basobola okufulumya ebintu ekifaananyi kyolabaawo kkiriza era abannayuganda amategeeze nengera ku minisita Matiya Kasaija alina squad ye eri ginakusomeddeko mu ntandikwa omukulu Henry Musaasizi minisita Omubeezi yasembayo n'omukulu minisita Kasaija naddakawo minisita Evelyn Anite ate ne minisita Haruna Kasolo ye tiimu eyo abakulu abo bakulu nnyo bwekituwa ku nsonga z'ebyensimbi okuteekerateekera eggwanga bakulu nnyo ndowooza wano bali ku yafeesi yaabwe bali ku yafeesi yaabwe ku minisitule awo webagenda okusimbula kabonero akalaga nti enteekateeka ya leero era obudde bwonna okuva kaakati tujja kuba tutegeera biki ebigenda mu maaso mu ggwanga minisita Matiya Kasaija yajja okusoma ebintu bino byonna bitugenda mu maaso n'okuba nga tukunnyonnyola mu maaso g'abakulu abakungu n'abagenyi abatali bamu ab'enkizo abanaabeera abayitiddwa ku mukolo ogwo naye nga President Yoweri Kaguta Museveni ye mugenyi omukulu nga bulijjo n'abakulu abanaabeera bamuwerekeddeko. Brian nga bwe tulinde enteekateeka eyo bw'eneetuuka wali ku kiswa ky'ameefuga ekola obutereevu tujja kubeegattako bannayuganda bagoberera ensonga. Twogere ku agriculture ebyobulimi ebivaamu ensimbi. Gavumenti yanjagadde okulaba nga abantu basobola okufuna afasaali ebitundu 12 ku buli 100 oba oliawo ku nsimbi ezibaweebwa on credit okuva mu UDB emyoga mu nteekateeka ya invite ne GROW zimu ku programs ezireeteddwa gavumenti okulaba nga abantu bakulaakulana wadde nga abamu ku batunuulizi b'ensonga bagamba nti enteekateeka eno ate ekkakkanya ebimu ku biruubirirwa bya National Development Plan 4. Kansooke ndoza ne mwami Steve ndyoke ngende ewa mukulu Brian enteekateeka eno ya National Development Plan 4 Steve wagiponyeko ne mu ntandikwa najjogeddeko olw'ensonga nti bw'otunuulira economy oba ebyenfuna by'eggwanga erya Uganda tumanyi nti bw'otunuulira emyaka gino 40 tutambudde ebbanga ddene bw'otunuulira ebyenfuna bye twalina nga gavumenti yakajja mu 1986 ne twewa emyaka 10 awo twali mu kwetereeza nga buli kimu tugezaako bugeza okulaba nga ensimbi ya Uganda esobola okuddamu nate okufuna embavu okuva mu 1996 okuyingira 2006 twali mu nkola eya gavumenti okwejjako amakolero gaayo okugazza mu mikono egy'abantu aba bulijjo abalina obusobozi abayambako okutandikawo okunyweza amakolero n'okugwirawo bannayuganda emirimu okuva mu 2006 okutuuka mu 2016 awo twali tutunuulira ensonga ey'okusomesa nti abaana abayingidde mu byenjigiriza bya Uganda basobola kati okusoma n'okutuleetera tekinologiya omulongooseemu n'okukyusa ekifaananyi eky'ebyenfuna nti kakati amakolero gavumenti ge yali erina mikono gyago gavuddeyo ne gadda mikono egy'abannayuganda aba bulijjo nga ne gavumenti bw'ekola monitoring okwetegereza kati okuva mu 2016 okutuuka mu 2025 bw'otunulira ebyenfuna bya Uganda President bwe yabadde ayogera eri eggwanga lya Uganda yategeeza nti kakati Uganda tuli bamu ku mawanga amatono agaddusa obulungi mu byenkulaakulana n'ensimbi yaffe okwongera okufuna omuzinzi naye nga ndowooza ekire 6% kyendowooza nti eba nneneko bw'otunuulira mu myezi 10 oba 11 ogw'ebyenfuna kubanga otunuulira okuva mwezi ogw'omusanvu okutuuka mwezi ogw'omukaaga omwaka ogubaguddako kati bw'otunuulira nti ku budde buno ebyobulimi obulunzi
Uganda kati kutwogerera era ndowooza kino kivaayo mu kifaananyi nti we twayingirira mu mbeera eya Lumimawugwe ekyaleeta Uganda obutakosebwa nnyo ng'amawanga amalala kwe kubanga twalina ebyobulimi nti emmere yali weeri ate nga si ya buseere nga wandibadde olowooza nti gavumenti we yandigendedde mu kittavu kyaffe okwewolayo ssente oba okwewolayo wano mu Uganda munda oba ebweru w'eggwanga ate okugula emmere ffe emmere twali tugirina kyendowooza nti ekyo nakyo kyayongera okuwa gavumenti essuubi kati tunalowooza ku bintu byonna byonna leka tusooke tunyweze ebyobulimi n'ebyobulunzi ate kati owulira nti gavumenti ekugamba nti omulimi yenna alima ekintu kyonna kasa mubanga muli mu kitundu kyekimu nga mulima ebintu ebifaanagana twagala ebintu bino muleme kubitunda nga bikyali mu leve esooka tugumiikirizeeko tubyongereko omutindo naye ekyebuuzibwa bw'otunuulira National Development Plan ey'okuna etunulidde sekita ey'ebyobulimi ng'etunulira kya bulime eki tetuyinza okonsetwetingako tugenda kusigala ey'okubeera naaga nti nze ngenda kubeera mu kulima amatooke Jethro agende mu bulo nze ngende mu bijanjaalo ono agende mu kulunda oba ono agende mu kulunda ebyennyanja kyendowooza nti mu nkola pulezidenti mwatunuulira n'okufuna ensimbi okuyimirizaawo ebyenfuna bya Uganda naddala mu mulimi n'ebyobulunzi tuyina okusoosowazaayo ebyobulimi ne tubeera nga tuyina ebyobulimi bya mulundi ebiri nga tumanyi akatale weekali ku lukalo lwa Afrika oba tukalina ebweru wa Uganda ebirime ebyo ebiva wano mu Uganda nga biteekeddwa bulungi okusobola okuvuganya mu katale ebbanga eriwerako Jethro ebintu ebiva China twatandika okubiwulira mu myaka gya 9 naye na buli kati twogera ku bintu ebiva China neka twebuuze ebyobulimi bya Uganda bisobola okubeerawo omuntu n'akuwa reference eyakawa Uganda emyaka 2 maaso nti Uganda esobola okutunda emmwanyi yaayo Ebungereza Germany okumala emyaka 40 oba emyaka 5 nga bwe tuba tuwulira ebyamaguzi ebiva ebweru w'eggwanga nga n'ebimu twabituuma nti bino byawa byaba Germany bino byaba Italy bino by'Abangereza kyenjagala nti gavumenti bwe banga eyingira mu mbalirira eno tutunulire National Development Plan eno ey'okuna ng'ekwata ku bannayuganda bonna okubaagazisa ebyobulimi n'abo abali mu makolero tukimanyi nti balya bayina kulya mmere yaffe si kulowooza kufuna mmere eva bweru wa ggwanga kale ekifaananyi ekyo minisita Matia Kasaija ndowooza kati awo aba asimbudde okuva ku ofiisi zaabwe wano mu kibuga Kampala ndowooza ayolekera Kololo omukulu oyo yalina ekeesi yaffe eyo brief case omuli obubaka bwagenda okubanga ategeeza eggwanga obusebuno ne number plate ya digital kigambo case kiwulikika bulala brief case nkagatteko brief case naye ng'omwe muli obubaka bwaffe oluseregende lw'emmotoka olwo lwolengera minisita Matia Kasaija yakulembedde naye nga bo bannayuganda bali bamanya kye batwalawo bayinza okutakimanya awe bali mu kuyita bamanyi abakozi baawo naye n'abalala bakimanyi ekintu kino bannayuganda bakirindiranyo by the way Brian tuleke kuloosa bannayuganda nti oba oli awo tebamanyi nnyo kigenda mu maaso mu ggwanga kiki otegeeza bannayuganda nokikuli nowe Ugandans oli munnayuganda bannayuganda bali ku stage ya boda bamanyi nti oyo minisita atwala mbalirira ya ggwanga era bakwatako nedda kyenjagala teri ategedde lwaki basimbudde koza ali ku kkubo tamanyi kiri bweru essaawa zino emmotoka ezo za digital number plate tukyazikwata nga tetwakwata eri nti eriko for your finance okategedde akantu ako so njaga tukkirize nti abamanyi enteekateeka eno bagimanyi weewaawo eriyo n'abatakimanyi kyeki kye twayogeddeko ase basinga ebyo bigambo byo Brian era ndowooza ali ku TV yatufunyemu ennyo yagamba nti wakiri abaana bansingidde ekifaananyi Jethro kankuwa ekyokulabira essaawa zino tukole experiment tutegere ediyo zonna eziri mu ggwanga ku ssaawa eno esukka mu 10 ezisukka mu 15 tunoonyereze ku ssaawa eno ku rediyo okwo kuliko program ki atuve ku rediyo tugende ku TV
zonna ze tulina mu Uganda social media tukebere essaawa zino TV ziri mu kulaga ki ku TV zonna eziri mu ggwanga ojja kwesanga ekinene ennyo ng'olina TVS eziri mu kulaga bino nga nti ze zirina mileage ekyo nakyo kikulu kati labayo mu TV mu broadcast UBC ina mileage Star TV tulina mileage kati kyogamba anti kyenjagala okulaga UBC wonna wonna anti wuliriza kyenjagala okulaga nti mu TV ziri zonna z'olina bw'oba olinako TV 5 nga ze zoogera ku nsonga eno kitegeeza nti abantu abamanyi kuba kati ku TV ne radio basinga kulaba ki basinga kuwuliza radio okusinga okulaba TV okusinziira ani ne mu mbeera y'obudde kiri ku record mu media TV ne radio Uganda basinga kuwuliriza radio essaawa zino bw'ogenda ku radio bameka bali mu kwogera ku kintu kino eno Embalirira weeri abantu bagimanyi bagyogerako naye be batono era abasinga obungi bo baba balinze bulinzi enkya kubikkula kawulire nga kabagamba nti omugaati bagongedde anti era ogutali musango because Brian tojera kumanya kiri buli wamu kati ffe gwaffe kumanyisa bantu Brian bwana Steve alambuludde bulungi ensonga y'ebyobulimi naye naawe kibuzo kyenja okubuuza ku nsonga y'emu ensimbi ezigenda okuweebwa ab'ebyobulimi okulaba nga bannansi baganyulwa mu nteekateeka zonna olowooza nga kwali ne program eza gavumenti PDM emyoga n'ebirala ensimbi zino oba enteekateeka yonna gavumenti gyegoba olowooza tunaatuuka ku kintu ekirabwako okay that tangible economic transformation okulaba nti bannayuganda bamanya nti okay kakati kino kiri bwe kiti ebibala bibino nga n'okutondawo emirimu okitwalidde sebo agricultural industrialization ku budget aliko 2.68 trillion which translates to 2.6% of the budget akati agricultural industrialization tuli mu kwogera kubbulula ebyobulimi n'okubifuula ebyomulembe omukulu wuuyo ku nkulungo ya UBISA wakiridde omukulu tumulaba aserengeta atwala Embalirira yaffe ne bw'otunuulira ebyobulimi bwana Jethro nze ndowooza nti ebyobulimi tubiwaanye ennyo ku mimwa gyaffe ne bwe tutuuka ku ground bwe tubisuuta ne bwe tubibiita ate si bwe tubivujjirira ebyobulimi tuludde ebbanga nga bambi ne bwe beekubira omulanga teri abadduukirira ne baba babadduukirira ku level etayamba muntu wa wansi to the extent ne bw'ogamba nti emmwanyi erinnya ebbeeyi abalima emmwanyi bafunyeemu nnyo bw'otuuka ku mulimi oli yennyini ow'emmwanyi ogenda okukiraba nga bambi ye tali bulungi ng'ate afunyeemu ye middleman ono asuubula oba omuntu oli ayongeddeko omutindo kati bwe tugamba nti tuli ku agricultural industrialization twagala tulabe deliberate effort eya gavumenti ng'etuteereddewo ebyuma ebyongera omutindo ku ki ereme kutugamba mbu sente zitaddemu PDM 1 trillion sente bogeragera sente ze bateeka mu PDM ne sente ze bassa mu byobulimi nekiriwo ekisinga okukomyawo sente ebyobulimi bikomyawo ye number 1 esinga otuwa sente wano ogiwadde 2.6 ono gwotaddemu trillion enamba ye akola ki ogenda okukitunuulira ng'ebyobulimi tubyogerako bwogezi naye sente zetubiwa tebizimala kubanga bituvujjirira nekira kyendowooza nti bwe tuba tutaddewo enkola eŋŋenderere ey'okwongera omutindo ku bintu bino tuteekewo n'enkola eŋŋenderere ey'okubinoonyeza akatale wano omulimi abonyeebonye n'ebintu nga bwe tutuuka okubitwala ebweru okubitunda twagala tubiwa omuntu omu mbu investor agenda atutundira ebintu bino walaba wano diri ya penalty wano bwe yatutabukira ey'emmwanyi naye nga lwaki okola ekintu ekifaanana bwe kityo twalibali tugenda mu katale k'ensi yonna ng'emmwanyi yaffe ye nnamba emu nga ne sente ze tugifunamu ebyaddala tuzirabe ddala nti zikomawo ne kati bw'okomawo wano ku ground n'owulira nti Uganda y'emu ku nsi mu Africa esinga okufuna mu mmwanyi naye n'ojja ku ground n'onoonyereza ku balimi b'emmwanyi ogenda okulaba nga biri tebikwatagana wano ate bwe tuba twogera ku agriculture newankubadde omukulembeze w'eggwanga akulembeza nnyo emmwanyi n'agiwaana nnyo n'agisuuta naye lino eggwanga terigenda kubeerawo ku mmwanyi yokka awo n'ebirime ebirala munene omukulembeze w'eggwanga yavaayo wano n'agamba abantu abalima amajaani mbu I told you to stop farming in cheap crops
omukulembeze w'eggwanga aleme gamba nti cheap crops oyo ti yaliko wala amajani galiko wano nga g'amaanyi naye kimwogeza ekyo kubanga ab'amajani baavaayo bambi ne basaba bailout ebijimusa bya bbeeyi akatale bwe bagenda akatale k'amajani babafootola ne basaba nti mukulu tuweyo and it was very little money 50 billion shillings ne bazibamma omukulembeze n'abagobayo n'abagamba nti eyo muveeyo kakati bwe tuba nga tutunda emmwanyi ne agricultural products za nazo tuzitunuulire such that tulina diversity amata tugatunuulire omukulembeze twagala okumwebaza atusakidde akatale juzi twali Algeria amata gaffe ne gagenda ag'obuwunga Zambia tulina amata gaffe agagendayo ne mawanga amalala naye twagala ebyobulimi bigende ku level nga bw'ogamba nti ebyobulimi ye backbone ya Uganda nga ddala tubiraba nti ye backbone wano abantu abasinga okulima ku large scale si bannayuganda era ogenda okuyingira mu muceere n'obuuza nti ani alimira awo omuceere musajja musimugwira bw'ogenda mu mwanyi ojja kwesanga nga olw'okuba nti kale Buganda mwanyi terimba batuyambyeko nnyo okukubiriza abantu naye ebintu ebisinga obungi ogenda okutunuulira ababirima ababifunamu ennyo ssente nga si bannansi nga bannansi bali ku small scale so nze ndowooza nti tukubirize abantu tube empowering oyogedde ku ssente ze baatadde mu projects small UDB newa wano mu Uganda mu banking sector tebalina agricultural products for these people era abantu abo obukimanyi bulinyo baali beekubira n'omulanga nga basaba gavumenti ebayambe wakiri ebakolereyo banka y'obulimi kubanga banka y'obulimi yejja okutegeera ebizibu byabwe naye omusindika mu commercial bank ye ekintu kyetegera kya musingo musajja wattu bamugamba nti ogwo omusingo omusingo olina tetusobola guteekayo mukulu Brian munnayuganda akkiriza mutegeeze nti oluseregendera emmotoka ezo z'olaba minisita Matia Kasaija ayambuse atemeddawo ku golf course obumanyiwo bulungi kakati ayambuka awo nga ku 4 points by Sheraton okulaba nga ate afubutuka ku emmanju ga Wankaaki amuyingiza ekololo awerekeddwako baminisita ab'enjawulo okuli minisita omubeezi w'ebyensimbi omukulu Amos Lugolobi alinako omukulu Henry Musaasizi alinako wabamusiga nsimbi omukyala Evelyn Anite n'abakungu abalala Alwa mukwano gwono omulese Alwa ena Minister Haruna Kasolo agala Steve yechange ku banko obutonotono omukulu oyo minister omukulu w'e Masaka musajja w'amaanyi nnyo naye nga bannayuganda batulaba ekigenda mu maaso mu ggwanga obudde bwonna okuva kati tujja kuba tutegeera biki minisita Matia Kasaija ne ttiimu ye bye bateekeddeteekedde eggwanga nga batutegeeza embalirira y'eggwanga ku butya bwe bagabanyiza obuse 7 n'obuwumbi obugwamu awo okulaba nga bannayuganda bamanya kakati gwe munnayuganda tulaba olina okumanya nti sekita gy'olimu efunye ssente mmeka ebyobulimi ebyobulunzi bw'otunuulira ebyokwerinda babawadde obuse 9 n'obuwumbi 945 bw'otunuulira ebyamasannyalaze ebyobugagga eby'omu ttaka nabo bafunyewo akawumbi kamu n'obuse akase kamu n'obuwumbi nga 3 bw'otunuulira enkulaakulana n'ebyamayumba urbanization and housing abawaddeyo akase kamu n'obuwumbi nga 10 awo okulaakulanya private sector nabo bawaddewo akawumbi kamu akase kamu n'obuwumbi 8 kakati ekigenda mu maaso okwekulaba ekigambo ekyo kyoyogedde tetutwala for granted ekiruwa ekyokulaakulanya private sector yes okiwulidde nti babawadde sente mmeka kyamaanyi babawadde akase kamu just 1 trillion yes naye the 34 trillion zoyagala URA esolooze zigenda kuva luddawa kitegeeza nti mu nnimiro otaddemu 1 trillion niyo yagala kujjamu 34 what si zonna nti zigenda kuva omwo the 34 naye ezigenda okuva mu domestic taxes ziri over 24 trillion kakati kitegeeza nti abantu bano ddala obataddemu 1 trillion naye osuubira okubajjamu over 20 trillion ziba zigenda kuvaayo zitya njagala okutunulira ku alternative budget drafts eya opposition gye bafulumya nga bagezaako okugigeraageranya n'eya gavumenti kubanga eyaabwe eri mu trillions 50 n'ezigwamu eya gavumenti eri mu 7 n'ezigwamu naye beebuuza nti nga Brian bwagamba ate nga naye yali approved yali around 61 yali approved ngeno tenaba kuyita eno eya 72 ate yayitawo eno
anti wabaawo yayita okimanyi bulungi era abakulu baali bagiye mu bugunyaako Steve soko guse ensonga gyobadde oyogerako kyembadde nzijjayo nti aba opposition bagamba nti gavumenti bwebanga eyagala okwongera weegenda okujja ssente yandibadde esoosowaza nnyo abali mu private sector nti abantu bano be bagaba emirimu. Jethro bw'obanga olina omulimu gw'okola ogw'obwannannyini ng'olina abantu 40, 30, bana 30 b'owadde emirimu bayinayo abantu abalanga 6 emabega waabwe nabo abalya ku ezo ate nabo ne baliisa abalala. Kitegeeza nti oba ogaziyiza w'osobola okujja ssente. N'ekikwewuunyisa nti gavumenti yakwata olusuluuju n'erusula mu private sector nga wandibadde olowooza nti abali mu private sector ate nga tukirabyeko nti olusuluuju lwe luki esente ntono akasente akatono lwe lusuluuju genda mu maaso ate nga ssebo n'olusuluuju lw'oyogerako bwe tugamba nti balutadde mu private sector weebuuze nti baluteekawa balukwata ne baluteeka mu banka bwe baluteeka mu banka ne bagamba nti buli alwagala genda mu banka kati bw'otuuka ogenda mu banka bali abaluyina ne bakusimbisa layini ne bakunnyonnyola oluzungu olungi wamala okuwa emisoso ng'owa private sector abadde azeetaaga ne zikulema okufuna kati bo ne balinda Jethro waabwe gwe bamanyi obulungi gwe bulijjo gwe balinze sente zinaaziganyulwemu Jethro ne bamuwa sente ezo n'azitwala nga tebamuteereddewo emisoso ogenda okujja nga pepa waakayawedde dda kati neweekanganga n'ezo sente ye president wano ku lupapula bamulaga tutaddemu trillioni namba eyambe private sector ekintu kitambula naye ng'ekyamazima abantu ba private sector bano baali badde bali bulungi nnyo naye ekisinza okubabeeza mu mbeera embi nti sente ze baalifunye eza government eziriko low interest rates bazibalemesa ne bagenda mu banka ne zibabinika high interest rates kati neweekanga nga business omusajja ono akolera bank kyokka ne batakomaawo URA neetuuka okiriyalinga container y'omusajja eyagireetedde ku loan eyeewoze mu banka n'ogikwata emyezi 4 nga mukyali mu dduka simanga mbuuza ono nkyebuuza ku ono kyokka ono eyandibadde alina okugenda mu banka gye wamugambye eya gavumenti osanze Giovanni Bale ayina omukungu wa gavumenti amumanyi amuwadde pepe wakate sente azitutte ate yayina ne container kati ogenda kwesanga nga omusajja ono agenda okujjayo container nga interest yalinnya dda business abaago Uganda mutegeeze nti wankaaki eyo kitegeeza butegeeza nti kaakati minisita ali mu koolo munda wali abadde ali yes mu bitundu eby'ekkoolo naye nga tannayingira wennyini awategekeddwa omukolo ku kisaawe ky'ameefuga ekkoolo naye nga ne mu Uganda asaanye okutegeera nti ekisaawe ekyo kyaddamu okuyooyootebwa gye buvuddeko awo oluvannyuma lwakulu oba oli awo kitegeera nti ekifo kino kya makulu nnyo ate nga kyankizo nnyo mu ggwanga Uganda kyayooyootebwa bulungi ku ssente y'omusolo ekikulu nnyo ate oyagala bakole batya ekikulu nnyo okulaba anti weebaze munnansi munnansi ye yayooyoota njagala bannayuganda bakitegeere nti eggwanga essaawa eno litunuulidde ekigenda okubanga kisomebwa okuva eri mu bakulu ffe bino byonna bye twogera byaffe nga bannamawulire naye bannayuganda baagala nnyo okulaba nti nannyini ekintu yakyekwatiddemu ye mmotoka eyo ekulembedde omutudde minisita w'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga omukulu Matiya Kasaija ne squad ye okubanga atuuse Kolo Wema Muzirenge abantu batudde eno ye parking erudde eno okulaba kati minisita Matiya Kasaija watuukidde omanya nti n'abakulu abaddirira jjukira abakulu abo batuukira mu mitendera tojja muwawa olina okubanga omanya wawoogwa kikulu nnyo era ojja kuba wakala minisita Matiya Kasaija ojja genda okulaba awo nga speaker wa parliament atuuse oba oli awo n'omumyuka wo ojja kulaba nga vice president naye atuuse kakala ate vice president bw'atuuka ojja genda okukiraba nga ate nga embeera ekyuseemu obugombe bweyongedde amakubo bagaggadde omanya nti ate senkulu omukulu his excellency general Yoweri Kaguta Museveni ate naye ajja kuba atuuka ekkolo okulaba nga ate yeegatta ku nteekateeka eteekeddwa Brian kale lubadde akuwa katono ku ekyo kyennyini oba wali ku private nti bw'otunulira emmotoka eyo amatiribona minisita Matiya Kasaija mwajjidde munnayuganda munnakyalo Musamba Nandaali eyo luli emabegako emyaka nga 2
nga minisita Joash Mayanja Nkanji agenda okusoma embalirira y'eggwanga, Gerard Sendawula, omukyala Maria Kiwanuka, ng'oli agamba wabongeza ku mafuta, batusalidde ku mafuta g'ettaala. Kakati olwaleero minisita ng'ajja okusoma embalirira eno, tetukyali ku mafuta ag'ettaala eno ey'omukono, tuli ku sola, abalala bali ku masannyalaze. Naye oli ajja kuddamu era abuuze ku mulundi guli amafuta gano agafa ag'emmotoka twali twagala okulaba engeri gavumenti gyegakuttemu, ate bw'olaba minisita Dr. Canon Ruth Nankabirwa nga twakava mu Bumeme ne tuyingira mu UDCDL light ekitangaala weekiri, minisita agenda tuwa kitangaala ng'ekyemmotoka ye oba agenda tuwa nnaku. Era sebuuka information naye tujja kusiima tusuubirawo ekitangala Brian gwe kenyini yalese bwino tusuubira ekitangala tukisuubira. Omanyi Jethro, ebintu bino byetwogera tetugamba nti ebintu tebikoleddwa, naye Jethro tulina bye tukusuubiramu okukola. Bw'okola ebintu n'otatuuka we tukusuubira tetugamba nti tuba tukoze, naye tutuuse we tukusuubira. Kati omukulu ayogera ku masannyalaze naye bwe tunuulira amasannyalaze UEDCL gibuuze ina connections mmeka era amasannyalaze gatuuse mu bitundu bimeka va ku bino ebyeka, naye Bumeme abaddewo ebbanga era gavumenti yamuwa omulimu, naye anti kati ogenda okubiraba byatakolanga Bumeme, ogenda okukitunuulira ng'eggwanga erina amabibiro n'amabibiro g'amasannyalaze lyalibadde terikyakaaba amasannyalaze na bbeeyi y'amasannyalaze. Minisita Matia Kasaija ayita ku kapeti emmyufu, omuzungu gyayita red carpet, ate afande amuvaako emabegaawo actually musajja Musoga eyavunaanyizibwa ku mbeera eya protocol okulaba nga atembeeta abakulu okubatuusa wa webalina okubeera nga batuuka. Omulungi akulaba ku Star TV njagala otegeere nti kakati minisita katuuse ekyamazima omukolo gwennyini guba gutandise, kubanga omukulu oyo ayanirizibwa minisita wa Musigansimbi Evelyn Anite, addiridde ye minisita omubeezi omukulu Henry Musasizi, minisita Aruna Kasolo naye waali ne minisita Amos Lugoloobi, kakati bamwegasseeko okulaba nga bamubugiriza mu mbeera eyo. Bonna abakulu abo nga bw'obalaba awo mu masuuti n'omukyala yekka abalimu basaale nnyo bwe kituuka ku byenfuna by'eggwanga Uganda, babakola kyamaanyi okulaba nga Wamusigansimbi aleeta, kakati nammwe abasolooza omusolo muli awo n'abagenda okutemaatema okulaba nga ebibalo bigattagattaawo be bakulu abo abawerekedde minisita Matia Kasaija. Briefcase eyo giraba mwemuli ettu erigenda okubanga lyanjulirwa eri bannayuganda olunaku olwaleero, tukitegeere kakati mutandike okubanja ebintu nga mutegedde nti bannaaye obukuumi bubuzeemu, babawadde ssente mmeka, awo ng'otegeera nti ku buso 9 bunaamala okukuuma bannayuganda n'ebyabwe, awo n'ovaawo okulaakulanya private sector. Mukulu Kimbugwe ne Mukulu Steve babyogeddeko, akasaakamu n'ensimbi ezigwamu awo zinaayamba okulaakulanya ekitundu ekyo, ebyamasannyalaze n'ebyobugagga eby'omu ttaka, akasaakamu akabaweereddwa n'obuwumbi 3 nga ziizo zinaayamba okulaba nti oba olyawo gavumenti eyongera amaanyi. Kakati ffe munnayuganda kwe kyetwagala otegeere nti bw'oba obanja nga bwategeera embeera ng'eno eri mu ggwanga erya Rwanda, eri mu ggwanga erya Kenya n'eggwanga erya Tanzania, era ng'etanzania minisita waabwe ow'ebyensimbi embalirira yaabwe etunuulidde nnyo ebyobulimi, ebyobulambuzi n'ebyamakolero, era batunulidde nnyo ebyennyanja ebyo yeggwanga erya Tanzania. Nabo olwaleero bagenda kufuna embalirira y'eggwanga. Wano bakyagobaganya abavubi. Era sebo abantu ndoza era bakimanye nti amawanga g'omukago gwa East Africa fenna tutambuza omwaka gw'ebyensimbi gwe gumu. Eno tuba tufundikira nga ne bannaffe bonna bafundikira. Ekyo bakikola olw'okuteekawo embeera ey'okuba nti etteeka bwe liba liyise litandika okukola mu kiseera kyekimu, era abantu abali mu kulaba embalirira eno, embalirira kakano egenda kusomwa naye tekitegeeza nti ebigenda okusomwa bitandikirawo okukola. Ebisomwa bigenda kulinda omwezi gwa June guggweko bitandike okuteekebwa mu nkola omwezi gwa Julaayi nga lumu. Kiba kitegeeza tuba tutandise omwaka gw'ebyensimbi omujja oguteekesa ebyo.
mu nkola. Mpozi kye nayagadde nnyo ku nteekateeka eno kyekyokuba nti oluvannyuma lw'ebbanga eddene gavumenti yakirabye nti abantu abafa bannansi beetaaga okuweebwa tax holiday oba tax waiver, era ne batutegeeza nti okutandika n'ennaku z'omwezi nga 1 July kampani zonna bizinesi zineewandiisa nga mpya okutandika ne July nga 1 engeri gyagikuttemu ateyinza mugwako ekyo emyaka gyakikoledde ate nno gwe lwagirabira awo naye olowooza nno erimu na buzito ki olowooza munda omwo mulimu bingi nnyo erimu obubaka bwokka tezitowa trillioni 7 tezitowa trillioni 7 kubanga era teziri omwo tezitowa ekyo naye ng'ate mwemuli bwino anti mwemuli bwino naye obuzito bwayo kyobula asobola n'ogikwasa obugalo kubanga this is ceremonial munda omwo mubaamu just mpapulaziri ate era bwe mubaamu zokka kuba temulira byasobola kuteekamu naye mbadde mbagamba nti nze ekyansanyusizza kyekyokuba nti munnansi bizinesi zonna ezigenda okwewandiisa okutandika ennaku z'omwezi nga 1 nga kapito waazo akawansi w'obukadde 5 bizinesi ezo bagenda zikkiriza okukola okumala emyaka 3 teziggiddwako muki musolo okutuusa nga zeetengeredde ndowooza nti ekyo kyatukoze bulungi nnyo era ffe bannansi wano tugamba nti weewaawo oba oliawo mulanga gwe tubadde tukuba bulijjo nga tusaba nti ne munnansi naye atunulwemu tugamba nti wekijjidde Kimbugwe ne Jethro nti bannayuganda babadde nga beemulugunya nti Minisita Evelyn Anite owa musigansimbi yandibadde asoosowaza nnyo bamusigansimbi abawano bannayuganda naye ate abadde afaayo nnyo okulowooza ku bamusigansimbi okuva ebweru w'eggwanga ne bajja wano ate nga abawano abateekamu ensimbi babadde tebafuna ku busobozi obusonyiyibwa ku misolo senga babeera ne bizinesi ng'ezo entonotono naye nga zizitowa obukadde 5 n'okudda waggulu so bw'olaba nti gavumenti mu mbalirira eno ebalowoozezaako kitegeeza nti kaakati gavumenti etunuulira okwongera okugaziya emirimu ne ssente okujja mu mikono egy'abannayuganda kubanga gye tukoma okubeera ne bannayuganda nga balina bizinesi ezaabwe ng'abantu twongera okugaziya akatale twongera okugaziya n'obukozi kubanga bannayuganda bw'otunulira enteekateeka naddala eza gavumenti eri abavubuka ez'okutunga ebyemikono emisomo egy'omutwe abaana ng'abo tebeetaaga genda wa musigansimbi wa biliyoni za ssente beetaaga omuntu alina akabizinesi akatono ku kyalo kugombolola abawe emirimu basobole okuba nga bakola twegobeko ebbula ly'abaana abanoonya emirimu naddala abafuluma amatendekero gano agafa agakyali awansi ate era ku nsonga eyo tukwongerako katono nnyo Jethro wano tulina obuzibu obw'amaanyi era bwe tuba twogera ku economic growth nga tugamba nti 6% probably twaliwo tukula n'okusinga kaawo naye obuzibu bwe tulina wano nti economy yaffe ebintu ebisinga okugiwa ssente si byaffe okay coffee waffe nyingamba mu private sector ng'ovudde mu byobulimi wano tulina coffee byobulimi bituwa ssente nnyingi tulina tourism bw'ovaawo nodda ku industrialization naye bw'otunuulira amakolero ge tusinga okuba nago wano agasinga obungi amakolero ago si gaffe g'abasajja bagwira bw'otunuulira banking sector eri mu ggwanga lino banking sector yonna local banks twazeggyako ne tuzikyusa ne tuzifuula private banks bw'otunuulira multinational companies ze tuyina wano ezikola amagoba eziri mu telekomu eziri mu birala kati obuzibu bw'oba nabwo nti economy ebeera ekula naye ate si ku speed kwe wali gyagalidde nti amagoba gonna bwe bamala okugakuŋŋaanya abantu bano bagatwala ne bagazaayo ewaabwe naddala nga abantu boolese wano nga bamusigansimbi si bannansi tulina abantu ababadde wano nga tukimanyi buli nnyo mu kujja baali bagwira nga wetwogera kakano bannansi ngeri ebintu byonna byakola sente azisiga wano naye kati obuzibu bw'olina nti olina banking sector gy'otalinamu mukono ng'oggyeko Bank of Uganda okuba nti yegiregulatinga sente zonna amagoba gonna agakolebwa actually bank ezisinga obunene wano tulina bano bannaffe ba Standard ba Stanbic ba South Africa sente olugira bwe era bwe mu South Africa atufunamu sente nnyingi nnyo kuba ne telekom esinga obunene wano naye mugimanyi amakanda gaayo gaveeyo bodda ku PTV esinga obunene wano ogenda okukitunulira ng'amagoba gonna gakuŋŋaanyizibwa ne gatwalibwa eri kati ffe wano ne tuba nga tufunako obusamambiro tufunako omusolo of course omutono ne tufunako emirimu nagye
era ogirabanga mitono yakati mpozi ne corporate social responsibility gwe baba tuddiza okuzimba enzizi okuzimba amasomero n'ebintu ebiringa ebyo kyokka nga bw'oba otumbudde kiti twabadde twogerako ekya private sector bwana Jestro nti bw'ogitumbula kikuwa enkizo nti bw'onaabeera n'ekkolero ng'erya nice erya mulwana okimanyi bulungi nnyo nti amagoba gonna agava mu Jessa asiga wano gadda Busunju bwe gaba tegazze Busunju wonna we gadda mu Uganda sente eziva mu Nile batteries sente eziva mu Uganda batteries sente eziva mu b'emitayimbwa baroofing bani sente ziva zikomawo wano kakati obuzibu we buli nti tutunulidde nnyo bamusigansimbi abagwira ffe nga tuba tunuuliddeko ekitono eky'emirimu but we are solving a small problem and creating a bigger problem okiraba kubanga musigansimbi ono omuwadde tax holiday omuwadde ettaka lyabwerere omuwadde waiver ku masanyalaze omuwadde sente ntono ku mazzi kati n'akola amagoba nga mangi n'agazaayo eri kyokka nga n'emirimu gy'omwagalako abaana abawa sente mmeka there is $1 minimum wage bwatuuka ku baana n'abawa obusente nga butono naye bw'otunuulira gwe kyofunamu ate jjukira bw'omala okubaleeta wano n'obawa n'obukuumi n'ogamba buy Uganda build Uganda nti toleeta kintu kirala kuvuganya kya musajja ono omuwadde monopoly bw'omala okumuwa monopoly ye n'addira abaana n'abawa emirimu naye emirimu gye bakola ogimanyi bulungi nnyo bwe bamala okugira ku kadirisa kanaana buli lunaku oba ne bamuwa 15,500 buli lunaku kati gwe nokibanga omusajja ono omuleese n'omuwa ebintu bingi nnyo naye gwe ng'omufunako obuntu butono nnyo kyekyabadde ne mu EPS kutuleetera mugagga wano atwala 8 bw'otwala 2 kakati ffe twefudde ensi ennaku tulinga abantu abagamba nti ffe tuli momboze ajja yenna kyonna ky'otuwa tuli bayala nnyo tugenda kufa ekasitoobaako ky'oyogera ffe nga tukuwa buwi ffe ne tufaayo batufunako batufunako after all otuwa emirimu naye lwaki tukuwa ekinene ffe nga tufunako ekirungi obudde bwonna tulinda omukulu katono nnyo mukulu Steve Munnayuganda alina okitegeera Brian oyogedde ku EPS kituufu naye tulinde mwenna twakitegedde Minister General Edward Katumba Wamala Minister w'ebyemirimu n'entambula ajja kubaako kyalamba olunaku olwaliro oba oli amawulire gaffe aganaddako ag'enkizo ku 3 ku ssaawa 3 togasubwa bino byonna bijja kubaamu okuva ddala ku Mbalirira minisita bw'aba ayogedde olwaliro tujja kutegeera kyanaaba akonyeeko kubanga ensonga ya EPS ticket yawummuziddwamuko teyaggiddwawo yawummuziddwamuko tobeeyo ne weeyibaala Brian oba leero jidde mu speed mmeka bwana Steve obadde nakyoyisa okuba njagala tukone ku nsonga kyebadde ntunuza ewa Brian kyabadde ayogera nti private sector eno gavumenti yandibadde egiwa enkizo naddala abantu abagala okufuna ensimbi tukimanyi nti gavumenti yasoosowaza nnyo abantu abali mu bibiina eby'obwegassi SACCOs nti bw'olabanga bw'ogenda mu banka zino ennene ezirina sente nnyingiko nga interest yazo eri waggulu mwekolemu ebibiina eby'obwegassi nga kitegeeza nti mwe nga bammemba musobola okwewola sente ku kasente akatono ate nga n'abamu ku bibiina ebyo gavumenti ebiteekamu ku sente n'ebisigamu naye otunulira nti enkola zino nabadde ngoberera ebitundu bya Busoga ebitundu by'e Karamojja nendaba nti mu kunoonyereza okwakoleddwa abakugu bakizudde nti bannayuganda obukadde 14 ku bukadde 40 okusinza ku mbalirira eyaliwo ey'abantu n'amayumba nti obukadde 14 bannayuganda batambuza bigere tebayina ngatto nti osanga munnayuganda ng'alina peya y'engatto emu n'engoye 2 omulala omusanga ayina olugoye lumu naye nga tuli mu mbeera egamba tuli mu middle income status naye ng'olina munnayuganda braninga wesiga naye byetwogera bino byonna bwana Steve ne bwana Brian bwana Steve ne Brian lega tutegeregane atubeere wamu nti tukkiriza nti ebyogenda okusomebwa nako olwaleero byagwera tewali nkyukakyuka si bwe kiri tukoze tutya ndowooza ekibuuzo kyandibadde nti tukoze tutya okukolera mu means eziriwo because tumaze otegeera nti private sector tujogeddeko bagiwadde akasekamu n'obwavu tuli baavu n'obuwumbi obugwamu eyo sijja gendayo sustainable energy development batuwadde akawumbi akamu ebyokwerinda batuwadde obuwumbi obwo 9 Brian Steve enkya bw'onookyaza omu ku bakulu
abavunaanyizibwa ku zino ensonga zonna era ajja kugamba essente entono naye ate nga mu byonna twetaaga obuweereza okitegedde so oyinza okwesanga ng'ate gye tuddukira olina kwewola kubanga twagedde ku musolo ogukuŋŋaanyizibwa abantu tebagala kusasulwa naye ate nga ssente zirina okukola ki zirina okubaawo Brian muzikirize tukone ku kyenguudo nga tetunagenda kololo because nkimanyi nti obudde bwonna atwegatte kololo eyo okulaba nga embalirira eyo bagisoma nga naawe olaba ng'ogobera bulungi ekigenda mu maaso ensonga z'enguudo n'ebyamakolero industrial growth baabawadde obuse 5 n'obuwumbi 698 okulaba nti ate aba works ne transport batereeza enguudo quality control n'ebiringa ebyo industrialization infrastructure service mu bufunze ebitundu 41 okulaba nti ebiriwo bitereezebwa Brian nga sinagenda Steve Brian kanzije gy'oli enguudo bannayuganda essaawa ya leero singa tubabuuza bannaye kiki kye mwagala nguudo ddagala mu malwaliro ki ekirala ekiri awo ku mwanjo amasomero byebintu nga 3 ne security ebintu ebyo ebina byankizo nnyo mu nkulaakulana y'eggwanga lyonna si Uganda wokka essente ziwereddwa ab'ebyenguudo ziwulire Brian tukoledde tutya mu means ezo eziriwo okulaba nti we appreciate ebikolebwa njagala okwebaza omukulembeze w'eggwanga ne government ne parliament kuba be bavunaanyizibwa kutematema embalirira eno kati kiri kye twawadde tubuuza nti ddala ebyobulimi bye tukola bifaanana bwe tubiyita ebyobulimi omukulembeze ekintu kyokka kyalaze nti ali consistent mu kyo security infrastructure awo wo tumulabye ng'ataddeyo omulaka ekigambo kya security ever in fact embalirira eno lwakuba nti kale bwe tuba tugisoma kati twakyusa mu nsoma yayo tetukyasoma mu ministries naye lwe twasomeranga mu ministries mukimanyi buli nnyo ministry yasookanga waggulu kakati era nakati yekyali waggulu just ekyenjawulo nti eri waggulu tulinayo human capital ye kati tulina engeri gye tumugatta n'abeera mu percentage yasinze naye bodda mu ministry allocation bodda mu ministry allocation era security akyakola ki ate era omukulembeze njagala omuwa credit nti yandirabise bubi nnyo singa priority area ye ebadde ekola bubi oba ontegeera nti kati ekimuyambye era ekimuwa enkizo ne bwoba olaba nti ne bashadomi ne bannaffe bali ku opposition bwe baba bajja okuwakanya allocation ezo the fact that waziteeka priority area ye akyagikutte bulungi bamulekeramu ako nemugamba nti owa after all sajja security agikoze ki agikutte bulungi so amaziga obuzima ate ng'ekituufu kiri nti omusajja bw'amala okuwa security ebirala byonna bisobola okugoberera kubeera ne bw'anaakuwa ebirala gwe byoyaayaanira kankuwa obukuumi naye weetetenkanye anti era nangwa nti onterawo embeera eyetetenkanya bw'otagiteekawo sobola kwetetenkanya naye nga yo security omukulu akoze bulungi era allocation eyo ya security ne bwetutagidiscussinga nnyo because ebyokwerinda byo tubyetaaga ate the fact that borders zaffe kuliko entalo ezigenda mu maaso you need this allocation for security ebyaddala ng'ovudde mu bino mbwate politics kugenda ku budaala kuba kerere nedda bw'oba okimanyi nti ku boodayo ne DRC emundu etokota ng'okimanyi nti ku boodayo ne bannaffe Abasudaani emundu etokota ng'okimanyi bulungi nnyo nti ne mu mawanga agakulinaanye yadde emundu tetokota eri abantu abakutunuulira naye ng'akutunuulizaako limu bw'ati leero bwaggalawo enkya naggulawo luli nagamba kino leeta kino toleeta kitegeeza nti olina okunyweza security buli muntu gw'otunulako oba omwekengera so awo ku security omukulu akoze bulungi bwetugenda ku infrastructure omukulembeze azze agyogerako in fact buli lwayogera ku state of the nation buli lwayogera ku budget buli lwajja okwogera ku byenkulaakulana n'economy bweri he talks about infrastructure twagala okumwebaza nti yakimakinga very clear nti ayagala okugatta Uganda ku mawanga gonna agatulinaanye ekyo omukulembeze akikoze buli luguudo oluva mu Uganda okutugatta ku nsalo y'eggwanga eddala lyonna
ezo enguudo zonna azikoze eki 98%. ezo zo tetumwinako buzibu bw'oba oyagala genda South Sudan osala busazi oyagala genda Kenya oyagala genda Tanzania mpozi mutukula nti kiko naye waliwo kanayawo akajja anti naye bw'oba otunuulidde enguudo zetukoze zimwasanjala tuzikoze yes naye bwe tubeera tukola ebintu bino waliwo kye tuyita return on investment. Omukulembeze ayina passion for patriotism ne pan-Africanism. Yes. Awo mulungi nnyo. Kakati ne bw'olaba akulembeza ebintu by'okutugatta ku mawanga, ebintu bya okutunoonyeza obutale ebweru is a pan-Africanist. Kakati ebyo yabirabanga bikulu nnyo. Netwagala okumujjukiza nti pan-Africanism aleme kusinga patriotism. Twagala patriotism akulembere pan-Africanism. Oba ntegerekese? Sosowaza Uganda. Sosowaza Uganda. Olyoka ososowaze Africa. Kati ye kyakola era omulaba buli lwajja okwogera bw'aba bayogera olaba nga interest eri nnyo mu pan-Africanism okusinga patriotism. Bw'otunuulira enguudo alaba nti wano Uganda tuli kati aterezeza Uganda. Tennaba kutereera bwe tutuuka ku infrastructure kubanga bwe tutunuulira enguudo eziri wano ze twandyogeddeko ezaffe eziri wano ate ng'enguudo zino ze twogerako kyeki kyenkugamba ekya return on investment nti enguudo ziri z'okola zimwasanjala zitwala ebyamaguzi ne bivaawa. Katono nnyo Brian. Oyogedde ku patriotism and pan-Africanism. Ogambye talina kusussa mucho tolina bw'osukkulumya maka gange nga gwate ewuwo toli bulungi okitegedde nti nzongulira essowaani y'emmere ey'omutwalo ng'ewuwo bagulidde ya 2,000. Ekyo nnyinza okukkaanya naawe naye katono nnyo tolowooza nti mu ngeri emu oba endala because otandise bulungi n'otubulira nti kituufu bikoleddwa ate era akyakola we must appreciate wadde nga wabaawo ebibulamu ebitonotono ebisobola okutereezebwa naye ate okijjawo ekyo okugamba nti talina kusukkulumya olinga agamba nti asukkulumizaamuko anti kyenjagala okukunnyonnyola kyekino nti bwe tuba tukola by the infrastructure byebimu ku bintu ebitazza mangu ssente. Bw'okola oluguudo tosobola kulukola n'ogamba nti ntadde mu biliyoni emu ndwagalamu biliyoni 4 after 2 years. No, oluteekawo ng'okimanyi nti lugenda kukulaakulanya ebintu ebirala bingi. We luyise bagenda teekawo amaduuka wagenda kulaakulana so you'll get the return on investment in that way. Nekyo njagadde okulaga nti bw'okola enguudo zimwasanjala ng'ekigendererwa kyo kyakutwala byamaguzi bweru oyina okuddayo ewaka mu State House Nakasero oba Entebbe ne weebuuza nti ebyamaguzi byentwale Kenya bivaawa. Kati bw'otugamba nti emmwanyi eva Masaka n'otugamba nti ebikajjo biva sukali gwe tutwala e Tanzania biva Busoga eno gye biva wali watya? Enguudo zaawo nnungi okyogeddeko kyendi mu kugamba nti olina okuddayo eka n'otereza n'otugamba nti private sector omusolo gwenjagala mu bannakampala guva luddawa nti wali wansi wali watya? Oba ontegera bulungi bwe tugamba nti nno olina ekirime kyojja omuceere ogujjawa nti ngujja Iganga eyiganga eno bwe tugendayo musajja bano abalimu omuceere wali watya? Kyekyo nti bw'omala okukola mwasanjala komawo eka otegeere nti enguudo zino eziri eno ebiviido gye biva wali watya? Ye embeera abantu bano mwe bakolera amasannyalaze bagalina kuba tuba twogera ku agricultural industrialization twogera ku value addition twagala twongera omutindo ku bintu bye tukola naye embeera eri mu bitundu bino etukkiriza okwongerako omutindo. Bwe mbanga onnimye emmwanyi ne ŋŋamba nti emmwanyi eno gye nnimye njagala okugikubako akakuta ekyuma nkisangawa ontegeera bwe ngamba nti njagala kwanika kuno okwanika bw'oba ogambye nti oyagala kuyingira mu competitive market tokyasobola kwanika bino bya season bya musana tulina okuba n'ebyuma ebikaza tetukyasobola kwanikira kyova olaba n'okulima bakugamba gyebiri kyova olaba bakugamba nti ne bwekuba season
tokyasobola kulimira ku season nobeera competitive olina okuleetamu okufukirira Kumpi buli because bw'ogamba season lweta tonye togenda kulima kitegeeza togenda kuproducinga kati kitegeeza olina okuba ne irrigation schemes kakati kyekimu n'ekyo nti tulina okukomawo ewaka tuteekewo facilities zino ezisupportinga infrastructure enguudo nkugambye omukulu akoze bulungi bwe tugenda ku Uganda Airlines credit weeri ennyonyi nyaffe weeri amakolero nabyo amakolero nago tukoze bulungi amakolero nakugambye amakolero tukoze bulungi nze reservation yange yalina ku makolero ogimanyi bulungi nnyo tuwadde nnyo enkiza abagwira kyokka bwe tubawa tetubawa conditions kwe bakolera ye bw'ajja yeyeesalirawo omusaala gwawa abantu baffe yeyeesalirawo working conditions tewali mateeka gamukwata singa aba tagoberedde byamuweebwa n'ebintu ebiringa ebyo nze nno mbadde ndowooza nti Jethro Brian kyayogerako ekya gavumenti okutandika okufulumya infrastructure okujijja ku booda ya Uganda okugituusa ku booda eziddako kubanga tukimanyi nti gavumenti mu mbalirira ewedde twalina oluguudo oluva mu Uganda okuyingira mu Congo so nga tulina oluva mu DR Congo okutwongerayo okugenda mu Central African Republic ng'ekikozesa kino President emyaka 40 gyamaze mu bukulembeze bw'eggwanga amanyi bannayuganda ebintu ebikoleddwa wano kati bw'atunulamu n'akizuula nti ebyamaguzi bannayuganda ebirime byabwe ebyobulunzi n'ebyamakolero bye tukola kaakati bikyasobola okusukka booda ya Uganda ne bigenda ku katale akaddako leka tuwe omukisa akatale kano ak'ebweru kaleme kutuyitako naffe tutuukeyo nga tutuukayo tutya kubanga bw'oyogera ku ggwanga lya Congo ekizibu kyasooka okubeera enguudo bw'ogenda mu South Sudan katono nnyo ekifaananyi kyolaba ekyo ndaba oluseregende lw'emmotoka kitegeeza nti omukulu atuuse His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni abakulu abamukuuma obalengedde eggye eryo erya Special Forces Commander SFC atuuse kolo ate nga ye mugenyi mulindwa gwe tubadde tulindirira jjukira nti Minisita Matia Kasaija yatuuse dda ne squad y'abaminisita abalala Speaker wa Parliament Mulengera Deputy Speaker naye Mulengera n'abakulu abalala bagenda okuba nga ate baaniriza President Yoweri Kaguta Museveni abasirikale alina okulambula ennyiriri ezo alina okuyita ku red carpet eyo okulaba nti ate agenda maaso n'okuba nga ate akkalira mu ntebe awategekeddwa enteekateeka eno yonna kyetulindira ffenna okumanya olunaku olwaleero y'embeera y'eggwanga ey'obuse 72 n'obuwumbi obugwamu awo okulaba butya minisitule y'ebyensimbi yagabanyizza etya ensimbi zino ffenna kyetulindiridde okuba nga ate tutegeera olunaku olwaleero ttiimu eri ku kisaawe kya mefuga ekolo ekuleetera ekifaananyi ku butya embeera butya bweri era mu ddakiika eziddako tugenda kuba tweyunga erudda eyo lwa nsonga nti waliwo oluyimba lw'eggwanga kikulu nnyo ate ng'oluyimba olwo lukubibwa naddala ng'abakulu abo weebali President Yoweri Kaguta Museveni abakulu bola abatambula kifaananyi kyokka ekikulaga waliwo omukulu atuuka mu kifo n'olabira ddala nti waliwo embeera ekyuse obutereevu katwegatte koolo tugoberere enteekateeka nga bw'etamba n'oluvannyuma tujja kudda tutemeeteme ensonga tovaawo. The sound you heard, the Beagles, are by the band. His Excellency is accompanied by the First Lady, Mama Janet Museveni. Guard parade that was mounted, this afternoon, and now officially receiving him to Parliament for ceremonial grounds is the Speaker, the Deputy Speaker, Minister for Finance, who has a very key role this afternoon, as well as the administration of Parliament. The President.
Parliament. And after His Excellency. That is going to be followed this afternoon. That is very well known by honorable members of Parliament. But just to guide our distinguished guests who are here, after the official signing of the registration book, as a welcome to His Excellency the President and Mama, the Speaker shall lead the procession to Parliament. Thereafter, we shall have the anthems, that is the Uganda national anthem, followed by the East African anthem. Thereafter, we shall have prayers, and then the Speaker shall proceed to proclaim the Kololo ceremonial independence grounds as the official precincts of Parliament of the Republic of Uganda. After that, she shall give her communication to the honorable members of Parliament present, and thereafter she shall invite His Excellency the President to give the budget speech. The President usually delegates this very key important role to his Minister for Finance, who is already present in the dais, soon to be the Chamber of Parliament, Honorable Matia Kasaija, who is also a Commissioner of Parliament. After that, the President shall give a speech after the reading of the official estimates expected to be utilized in financial year 2025-2026. And thereafter, the House shall adjourn, and it shall be a close of business for the day. This shall be witnessed through the anthems in reverse order, which shall be the East African anthem, followed by the Uganda national anthem, and thereafter the departure shall be in reverse order, which means the last person to arrive here today shall be the first person to depart. This is the second sitting of the first meeting of the 5th session of the 11th Parliament of Uganda, this Thursday afternoon, the 12th of June 2025. This session is the last session of the 11th Parliament, and the budget we are going to receive has been the last budget that will be utilized within this 11th, the term of this 11th Parliament, but it is the second last budget that is being made by the 11th Parliament. The last will be the budget for the financial year that will come next year, 2026-2027. That means Parliament of Uganda still has another budget to work on. His Excellency has concluded signing in the registration book, and now the Speaker shall bring us into the official business of Parliament. Thank you. Honorable members, His Excellency the President and Madam Speaker. The anthems.
Almighty God, who in your infinite wisdom and providential goodness have appointed the offices of leaders and parliaments for the welfare of society and the just government of humanity, we beseech you to look upon with your abundant favor these your servants, whom you've been pleased to call to the performance of such important trusts in this land. Let your blessing descend upon them here assembled, and grant that they may, as in your presence, treat and consider all matters that shall come under that deliberation, in so just and faithful a manner as to promote your honor and glory, and to advance the good of those whose interests you have committed to the church. Amen. Amen. Item number 3, proclamation by the Right Honourable Speaker of the Parliament of Uganda. Whereas Article 101, Sub-Article 2 of the Constitution of the Republic of Uganda states that His Excellency, the President of the Republic of Uganda, may, in consultation with the Speaker, address Parliament from time to time on any matter of national importance. Aware that His Excellency, the President of the Republic of Uganda, has, in accordance to Article 102, Sub-Article 2, indicated to the Speaker of Parliament his intention to address Parliament and the nation on the national budget for the financial year 2025-2026. Now, therefore, in accordance with the Rule 18, Sub-Rule 1 of the Rules of Procedure of Parliament, I hereby proclaim that Parliament shall sit at Kololo Ceremonial Grounds on Thursday, 12th, 2025 at 14 hours to receive the address of His Excellency the President on the national budget for financial year 2025-2026, and the Kololo Ceremonial Grounds to be the precincts of Parliament for the above-mentioned purpose, given under my hand at Parliament House, Kampala, this 12th day of June 2025, signed by Anita Annette Amon, Speaker of Parliament. Item number 4, communication from the Chair. Your Excellency, the President of the Republic of Uganda, Yoweri Kaguta Museveni, accompanied by the First Lady, Mama Janet Kataha Museveni, who also doubles to be the Minister of Education and Sports, Her Excellency, the Vice President, retired Major Alupo Jessica Epel, His Lordship, the Honorable Chief Justice, Honorable Chigamoy Alphonse Owinyidolo, the Right Honorable Deputy Speaker of Parliament, Right Honorable Thomas Tayebwa, the Right Honorable Prime Minister and Leader of Government Business, together with your deputies, the Right Honorable Leader of Opposition in Parliament, Honorable Joel Senyonyi, the Cabinet Ministers and Ministers of State, Your Excellency, the Commissioners, Ambassadors and members of the Diplomatic Corps, Honorable Members of Parliament of Uganda and the East African Legislative Assembly, the Vice Chairman of the National Resistance Party, Alhaj Moses Chigongo, members of the Central Executive Committee of NRM Party, the Secretary General of the National Resistance Movement, Right Honorable Richard Trodong, the former national leaders present, traditional and cultural leaders present, the religious leaders who are present here, the Inspector General of Government, IG, Honorable Betty Olive Namisango Kamia, the Chairperson of the Constitutional Commissions, the Head of Public Service and Secretary to Cabinet, Madame Lucy Nachobe, the Auditor General,
Mr. Akol Edward, members of the Constitutional Commission, permanent secretaries present, the Chief of Defense Forces, General Muhosi, the Inspector General of Police, Mr. Baz Byakagaba, the Commissioner General of Prisons, Dr. Canon Johnson, the Governor of Bank of Uganda, Dr. Tinyego, distinguished guests, ladies and gentlemen. I welcome you to the second sitting of the 5th session of 11th Parliament. You may recall that last week on 5th June 2025, Parliament hosted His Excellency the President of the Republic of Uganda, General Yoweri Kaguta Museveni, at the official state opening of the 5th session of 11th Parliament, during which His Excellency delivered a remarkable address on the state of nation. I take this opportunity to acknowledge and thank His Excellency the President of the Republic of Uganda for fulfilling his constitutional obligation as enshrined in Article 101, Sub-Article 1 of the Constitution of the Republic of Uganda. Today, we are once again immensely gratified to host His Excellency, the President of the Republic of Uganda, who is here to deliver the budget speech for financial year 2025-2026 in fulfillment of his constitutional obligation under Article 155, Sub-Article 1 of the 1995 Constitution of the Republic of Uganda, which states that the President shall cause to be prepared and laid before Parliament in each financial year, but in any case not later than 15th day before the commencement of the financial year, the estimates of revenue and expenditure of government for the next financial year. Honorable members, today's budget speech is a culmination of the participatory budget process, which involves various stakeholders as guided by the 1995 Constitution, the Public Finance Management Act 2015, the National Audit Act 2008, the National Audit Act, the Local Government Act 1997. This participatory budget process is an avenue of the citizen involvement in policy decisions, resource prioritization and allocation, and the monitoring of the public expenditure. As a people-centered parliament, we commend the various stakeholders for making their input in the national budget, and we urge them to sustain the civic awareness and responsibility during the actual budget execution and accountability as well. Your Excellency, the Parliament of Uganda is cognizant of the people participation as a cornerstone for deepening democracy, which is a standing governance principle for our beloved nation. Your Excellency and honorable members, allow me to highlight some of the key milestones achieved by the legislature during the budget consideration process. Pursuant to Section 9, 5, and 8 of the Public Finance Management Act 2015 and Rule 145 of the Rules of Procedure, the House approved the National Budget Framework Paper 2025-2026, 2029-2030 on the 30th day of January 2025. 2. Pursuant to Section 12 of the Public Finance Management Act 2015 and Rule 152 of Rules of Procedure, Parliament approved a ministerial policy statement for financial year 2025-2026 during the period of 9th to 16th April 2025.
Pursuant to Section 8 of the Public Finance Management Act 2015 and Rule 157 of the Rules of Procedure, Parliament passed 7 tax and revenue bills on 13th and 14th May to enable the realization of revenue to finance the national budget for financial year 2025-2026. In furtherance to Section 14 of the Public Finance Management Act 2015 and Rule 158 and Rule 159 of the Rules of Parliament, Parliament approved the national budget for the financial year 2025-2026 on 15th day of May 2025. Your Excellency, the efficiency and effectiveness of legislature is as a result of constructive engagement between legislature, executive, and judiciary, as well as the relevant stakeholders. I take this opportunity to greatly appreciate all the honorable members of Parliament, the front bench, the shadow cabinet, and all the stakeholders for their dedication throughout the budgeting process and ensuring that we do not only meet the legal and constitutional timeline, but also adequately interrogate the budget. Your Excellency, without preempting your speech on this day, I would like to highlight the salient issues that arose during the budget consideration process. 1, the need to strengthen the oversight over wealth creation funds, notably the parish development model, the youth livelihood, UWEP, SAGE, so that the funds actually reach their intended beneficiaries and attain the desired impact. 2, to strengthen the implementation and oversight of high-impact projects under the NDP4 so that the intended objectives are achieved. These high-impact projects are what we previously referred to in NDP3 as the core projects. 3, to strengthen the commitment control in budget execution by compelling the accounting officers to commit to the actual budgets and work plans as approved. This is important for budget discipline. 4, the minimization of supplementary budgets and the need to adherence to Section 25(7) of the Public Finance Management Act 2015 to limit supplementary budget requests to items that are absorbable, unavoidable, and unforeseeable. 5, the need to adequately plan and resource efficiency management measures to address the prevailing debt burden. The need to increase public investment in productive growth areas such as a MEOGA, parish development model, the 4-acre prosperity model, and deepen the financial inclusion and aid the growth of taxable formal sector so as to widen the tax base and improve on the tax to GDP ratio. Yet of fostering regional integration, Parliament is cognizant of the need for deliberate reforms in customs and migrations. These requirements and procedures are in order to eliminate the non-tariff barriers and ease the movement of people, goods, and services across the East African community. The need for deliberate intervention to enhance the human capital development as a way of strengthening the competitiveness of Ugandan population. Your Excellency and members, as we embark on financial year 2025-2026, I call upon the accounting officers to ensure the prudent, efficient, and effective utilization
of public resources, and that is pursuant to Section 21 and 45 of the Public Finance Management Act 2015. Your Excellency and honorable members, Article 83, Sub-Article 2A of the Constitution of the Republic of Uganda permits members of Parliament to leave and join political parties or political organizations of their choice within 12 months before the end of term of Parliament in order to participate in activities or programs for political parties or political organizations relating to the general elections. I am in receipt of notification from the following members of Parliament who have left the Forum for Democratic Change, FDC, and opted to join the People Front for Freedom, PFF. Honorable Semuju Ibrahim, MP Kira Municipality. Honorable Kabusu Moses, MP Chamuswa County. Honorable Nakato Asinansi, the woman MP of Hoima City. Honorable Kamara Nicholas Tadeos, MP Kabale Municipality. Honorable Karshabe Atkins Godfrey, MP Bukonjo County West. Honorable Mohindo Harold Tony, MP Bukonjo County East. Honorable Namanya Naboth, MP Rubabo County. Honorable Muijiche Francis, MP Buhesh County. Honorable Awol Betty Ochan, Gulu City Woman Member of Parliament. We extend our best wishes to the members as they exercise their freedom of association as enshrined in Article 29 of the 1995 Constitution that we sought to uphold. Your Excellency, the President, and honorable members, and distinguished guests, I say all this for God and my country. Item number 5, presentation of the budget speech by His Excellency the President of the Republic of Uganda. Honorable members, I have been duly notified that the Minister of Finance, Planning and Economic Development will deliver the budget speech on behalf of His Excellency the President, and thereafter the President will also give his remarks, additional remarks to what has been delivered. I now want to invite the Minister of Finance, Planning and Economic Development to deliver the budget speech. Honorable. Your Excellency, the President of Uganda, Your Excellency, the Vice President, Right Honorable Speaker of Parliament, Your Lordship, the Chief Justice, Right Honorable Deputy Speaker of Parliament, Your Lordship, the Deputy Chief Justice, the Vice Chairman of the NRM Party, the Right Honorable Prime Minister, Right Honorable Deputy Prime Ministers, Honorable Ministers, Your Excellencies and the Ambassadors and the heads of diplomatic missions, Honorable Members of Parliament, former national leaders, cultural leaders, religious leaders,
distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Madam Speaker, in fulfillment of Article 155, Part 1 of the Constitution, and on behalf of His Excellency the President, I present to Parliament and to the people of Uganda the budget for financial year 2025-26 as approved by Parliament. Madam Speaker, in this speech, I will, 1, provide accountability to the people of Uganda on the performance of the commitments made by the NRM government for the first half of the Uganda Vision 2040. 2, present the recent performance of the economy and outlook. 3, account to the people of Uganda on the commitments that government made for financial 24-25 that is coming to an end in a few days, and the private areas of the budget for financial year 25-26. 4, highlight the financing strategy of the financial year 25-26 budget. Now, accountability of the performance of the commitments made by the NRM government for the first half of Uganda Vision 2040. Madam Speaker, let me first congratulate His Excellency the President on his leadership that has built a resilient, stable, transformative, and competitive economy that is attractive to investors. Uganda is among the fastest growing economies in the world and is projected to become the fastest growing by 2031 according to the Harvard Growth Club. This is despite the various domestic, regional, and global shocks that have impacted us in the recent years. The growth is on account of a unique economic ideology championed by His Excellency the President, which is built on the 4 principles of socio-economic transformation, patriotism, Pan-Africanism, and democracy. Madam Speaker, the first half of Uganda Vision 2024 started in 2010 with the implementation of the first 5-year National Development Plan, and thereafter NDP 2 and NDP 3, which ends this financial year. The initial years of the NRM government before 2010, we dedicated to restoring sustainable peace, recovering and stabilizing a broken economy, addressing extreme poverty, and implementing reforms that liberalized the economy and created an environment for private sector to flourish. We are now in the phase of socio-economic transformation to facilitate wealth creation and prosperity. Your Excellency, I thank and commend you for this. Madam Speaker, the budget for financial year 2025-26 will conclude the implementation of the current NRM manifesto and start the implementation of the 4th National Development Plan. For the next 15 years, the successive national development plans will implement the 10-fold economic growth strategy. This strategy aims to expand the size of the economy to US$ 500 billion by 2040 from US$ 61.3 billion estimated this financial year 24-25. Madam Speaker, over the accountability period, government has undertaken targeted investments
that have built a firm foundation and strengthened the resilience of our economy. I wish to highlight the following achievements. 1, total peace, security of person and property, political stability have been the foundation upon which sustained high economic growth and wealth creation to be built. 2, the economy more than tripled to shillings 226.3 trillion Uganda shillings, equivalent to US dollars 61.3 billion this financial 24-25, from shillings 64.8 trillion, equivalent to US dollars 27.9 billion in financial 2010-2011. In March 2024, Uganda met the criteria for graduation from the category of least development countries. Let me repeat this. In March 2024, Uganda met the criteria for graduation from the category of least development countries. 4, life expectancy has improved to 68.2 years in financial year 23-24 from 63.3 years in 2010-11 and from 50.4 years in 2002. This has been partly driven by improvements in access to health services, massive immunization campaigns that reduce disease prevalence and child mortality. 5, the population living within a 5-kilometer radius of a health facility is now 91% from about 8% in financial year 2010-2011. And 81% of parishes now have government-aided schools. 6, poverty has decreased by 16.1% in financial year 2020-23-24 from 24.5% in financial year 2010-2011. In addition, Madam Speaker, persons in the subsistence economy reduced to 33% in financial year 23-24 from 69% in financial year 2010-2011. Madam Speaker, Uganda is becoming a more equal society. The results of the National Household Survey released by the Uganda Bureau of Statistics last month show that income inequality has declined significantly in the past 4 years. The Gini coefficient, which is a statistical measure used to determine the extent of income inequality within a population, has reduced to 36% from 41% in 2020. 8, Madam Speaker, Ugandans can now connect to all borders on tarmac and reach all parts of the country, east, west, south, north, by tarmac or improved madam roads. 9. Installed electricity generation capacity increased fourfold to 2,051 megawatts in financial year 23-24 from 595 megawatts in financial year 2010-2011. Consequently, the proportion of the population with access to electricity increased 5-fold to 57% in financial year 23-24 from 11% in financial year 2011. The percentage of the population subscribed to the internet rose to 53% in 2022 from 1.8%
1.8% in 2010, and the national ICT backbone infrastructure extended to 4,300 kilometers in financial year 22-23 from 1,380 kilometers in financial year 2010-2011. The economy has diversified from the traditional 3 C's, which are coffee, cotton, copper, and 3 T's, which are tobacco, tea, and tourism, to a more sophisticated economy. For example, Uganda has added 31 new products to its export basket in the last 15 years, including light manufactured products such as steel, processed food, cement, pharmaceuticals, dairy products, ceramics, and clothes. The number of manufacturing units, factories of various sizes, has increased by about 18,000 from 31,757 in 2010-2011 to 50,000 in financial year 2023-24. As a result, this has increased the share of manufactured exports significantly. Madam Speaker, Uganda's economy has been able to achieve all these milestones on account of the right strategy of the NRM government. Let me repeat. Madam Speaker, Uganda's economy has been able to achieve all these milestones on account of the right strategy of the NRM government. Madam Speaker, since the necessary foundation has already been established by intentionally prioritizing investments in infrastructure, the speed of economic transformation is destined to be faster in the medium term. Madam Speaker, the budget for next financial year and over the medium term is focused on people and wealth creation. Consequently, the theme of the next financial year 25-26 remains full monetization of Uganda's economy through commercial agriculture, industrialization, expanding and broadening services, and digital transformation and market access. Recent economic performance and outlook. Madam Speaker, our economy has strengthened its resilience to domestic and external shocks and is estimated to grow by 6.3% this financial year 24-25. This is after recording growth of 8.6% in the third quarter of this financial year. Last financial year 23-24, the economy grew by 6.1%. In nominal terms, the size of the economy is estimated at shillings 226.3 trillion, equivalent to US dollars 61.3 billion in financial year 24-25, rising from shillings 203.7 trillion, equivalent to US dollars 53.9 billion in financial year 23-24. This is equivalent to US dollars 174.2 billion in purchasing power parity terms. My economists will tell you what that means. 12, Madam Speaker, this growth has broad-based, including this growth was broad-based, including in agriculture, industry, and services like ICT. This was on account of continued implementation of government interventions and sound fiscal and monetary policies that have supported private sector investment. Madam Speaker,
The impressive economic performance has been driven by His Excellency the President's commitment and deliberate investment in wealth creation initiatives. I thank His Excellency the President for setting the tone and for providing leadership and direction. Madam Speaker, government has invested over shillings 9 trillion in key wealth creation initiatives over the last 10 years. These include Uganda Development Bank, 4.45 trillion, the Parish Development Model, shillings 3.3 trillion by end of financial 24-25, Emioga, shillings 553 billion, the Youth Livelihood Program, shillings 207.95 billion, the Small Business Recovery Fund, shillings 100 billion, the Agricultural Credit Facility, shillings 495 billion, the Youth Venture Capital Fund, shillings 12.5 billion, Uganda Women Entrepreneurship Program, shillings 168 billion, the Invite Project, shillings 800 billion, the Grow Project, shillings 824 billion, and Uganda Development Corporation, 1.2 trillion, among others. Madam Speaker, the economy is expected to grow faster by at least 7% next financial year, 25-26, and to double digits at the onset of oil and gas production. The size of the economy is projected to expand to shillings 254.2 trillion, equivalent to US dollars 66.1 billion in financial year 25-26. This will translate into a higher GDP per capita of US dollars 1,000. Let me repeat this. This will translate into a higher GDP per capita of US dollars 1,324 next financial year compared to US dollars 1,263 GDP estimated for this financial year ending the 30th June this year. Inflation. Madam Speaker, inflation is under control. For the year ending May 2025, the speed at which prices of goods and services rose slowed to 3.4% compared to 4.1% in the same period of the year ago. The slower pace of the increase in domestic prices was due to good export performance and FDI inflows, which led to a stable shilling, increased food production driven by good weather and the parish development model, and the close coordination of the fiscal and monetary policies. In addition, a reduction in the global prices of petroleum products also contributed to the lower prices. The country has been able to benefit from these lower global prices because of the direct importation of petroleum products by the Uganda National Oil Company, UNOC, which removed middlemen in the petroleum supply chain. Therefore, inflation is expected to remain below the policy target of 5% per annum. Now, exchange rates. Madam Speaker, despite global uncertainties, the Uganda shilling has been among the few most stable currencies in Africa. Can I repeat? Madam Speaker, despite global uncertainties, the Uganda shilling
has been among the few most stable currencies in Africa. The shilling appreciated by 4% year on year in April 2025 compared to the same month in 2024. Uganda's shilling has been ranked the most stable currency in Africa, according to the International Financial Statistics Division of the IMF. This resilience is due to good export performance, strong inflows of foreign direct investment, and tourism receipts. Now, interest rates. Madam Speaker, the price of money has reduced to an average of 17.7% per year in March 2025 from 18.1% in November 2024. This decline was partly driven by a slight reduction in the Bank of Uganda's reference interest rate and increased lending at lower interest rates to lower risk borrowers. Private sector credit. Madam Speaker, the stock of private sector credit grew to shillings 23.3 trillion in March 2025 from shillings 21.9 trillion in June 2024. This represents growth of 6%. Although this is low, it is expected to increase as private sector activity and household demand continues to recover. Madam Speaker, contrary to conventional economics that government borrowing crowds out private sector credit, Uganda's government borrowing has instead availed cheaper and patient capital to the private sector engaged in wealth creation initiatives. Government borrows from commercial banks at relatively high rates and avails financing to the private sector in strategic sectors at relatively low or no interest rates. Government has provided direct credit to the private sector and household to supplement credit from commercial banks and other financial institutions through PDM, Emyoga, Youth and Women Livelihood Funds, Women Enterprise Support Funds totaling shillings 9.1 trillion, which is equivalent to 3.6% of total domestic economic output in financial 24-25. External sector development. Madam Speaker, total exports of goods and services for the 12 months of March 2025 is US dollars 11.8 billion from US dollars 9.56 billion for the same period in year 2024. Of these, exports of goods were US dollars 9.3 billion for the same period, up from 7.3 billion in March 2024, representing growth of 26%. The top exports include gold, US dollar 3.698 billion, coffee, US dollars 1.83 billion, which alone had an annual average growth of 84.9%. Industrial products, 626.5 US dollars million, cocoa beans, US dollars 410.8 million, milk products, US dollars 285 million, base metals and products, US dollars 230.6 million, sugar, US dollars 186.5 million, fish and fish products, US dollars 107.7 million, maize, US dollars 86.37 million,
and other agricultural products like tea, tobacco, cotton, beans, fruits, vegetables, flowers, simsim, sesame, nuts, vanilla, and other grains, giving US dollars 575.9 million. Madam Speaker, this financial year, for the first time in the history of Uganda, coffee exports earnings not only exceeded the $1 billion mark, but are on track to double to US dollars 2 billion per year. While it took the country more than a century to reach US dollars 1 billion earnings per annum from coffee, it has taken just 1 year to double these earnings. This is an example of the kind of economic leap envisioned under the tenfold growth strategy. I therefore implore Ugandans to grow more coffee and, most importantly, add value to our coffee before we export it for higher earnings. Madam Speaker, for the year ending March 2025, the Middle East was Uganda's top export destination, followed by the East African Community, Asia, and the European Union. Uganda recorded large trade surpluses with the Middle East worth US dollars 186.3 million, and the European Union worth US dollars 117.7 million. The main export commodities to these markets were coffee, industrial, and mineral products. Madam Speaker, I wish to note that His Excellency the President, Madam Speaker, I wish to note that His Excellency the President's message and deliberate strategy of increasing the share of manufactured exports in total exports has started producing positive results. New research by the Harvard Economic Growth Lab shows that Uganda has become more complex for its level of income. This means that while earnings from traditional exports like coffee are significantly increasing, their contribution to the total export basket is declining. New products that require more advanced production technology than that expected for our level of income are contributing an increasing share of our total exports. According to the study, in the last 15 years, Uganda added 31 new products to its export basket. Among these are ICT equipment, serums and vaccines, medicines, new pneumatic tires, batteries, gas turbines, electric integrated circuits, transmission apparatus for radio, telephone and TV, measuring instruments and instruments for physical and chemical analysis, and light manufactured products such as steel, processed food, cement, pharmaceuticals, dairy products, ceramics, and cloth. The country also has an opportunity of harnessing the production of 50 new complex products which are referred to as strategic bets. Tourism and foreign direct investment. Madam Speaker, tourism earnings have grown by 13.1% to US dollars 1.52 billion in 12 months to March 2025 from US dollars 1.36 billion during the same period in 2024. This impressive growth is attributed to the sustainable peace, increased competitiveness of Uganda's tourism industry, and government investment in strategic tourism infrastructure, including Uganda Airlines, remittances from Ugandans living and working abroad were US dollars 1.4 billion 12 months to March 2025, compared to US dollars 1.33 billion in the same period in 2024. Madam Speaker,
Uganda has maintained its top ranking as one of the best investment destinations in Africa. Let me repeat this. Madam Speaker, Uganda has maintained its top ranking as one of the best investment destinations in Africa. Foreign direct investments were worth US $3.4 billion in 12 months to March 2025, compared to US $2.99 billion during the same period in 2024. This performance was due to improved competitiveness of our economy. Fiscal performance. Madam Speaker, revenue collection is projected at shillings 31.9 trillion this financial year ending June 2025, equivalent to about 14.3% of total domestic economic output, or GDP. Total expenditure outturn is estimated at shillings 51.53 trillion this financial year, excluding Bank of Uganda securities and domestic financing date rollover. The budget deficit is estimated at 7.2% of GDP. Madam Speaker, government plans to collect shillings 37.2 trillion in domestic revenue next financial year 25-26. This will finance about 60% of the national budget. The rest of the budget will be financed through borrowing and grants. Madam Speaker, government has stepped up efforts to mobilize domestic revenue. Going forward, emphasis will be put on the following. 1. Broadening the tax base through strategic investment in the opportunities in agro-industry, tourism, minerals, including oil and gas, science, technology, and innovation, including ICT, as well as interventions that support wealth creation and the growth of small and medium enterprises. Eliminating corruption at URA through punishing corrupt officers and taxpayers who collude with URA staff, as well as leveraging digital platforms to minimize human interaction. 3. Enhancing implementation of electronic fiscal receipting and invoicing solutions, which is abbreviation EFRIS, digital tax stamps, rental tax solution, and regular audits, especially for transfer pricing. Combating smuggling at border points through extended surveillance using advanced technologies like scanners, drones, and tracking systems, with increased patrols in high-risk areas. Rationalizing tax exemptions to focus on only those that support industrial policy and introducing sunset clauses. Amending tax laws to close loopholes that cause revenue leakage and providing clarity to encourage voluntary compliance. Strengthening URA in including recruitment and training of tax officers to effectively administer tax collection, and supporting local governments and revenue generating public entities to increase revenue collection. Accountability for financial 24-25 and priorities for the financial 2025-26. Madam Speaker, when I delivered the budget speech for financial 24-25, I made several commitments on government expenditure priorities for the financial year. In February 2025, I presented a detailed semi-annual budget performance report of this financial year to Parliament in line with the law. In this section, I provide the highlights of what government has achieved this financial year to date. Madam Speaker,
with respect to investing in people of Uganda, the following has been achieved. Let me repeat. Madam Speaker, with respect to investing in the people of Uganda, the following has been achieved. Health. Madam Speaker, during this financial year 24-25, the following milestones have been achieved in the health sector. 1. Government continued to invest in saving the lives of Ugandans by providing shillings 721 billion for healthcare supplies, general and essential medicines under the national medical stores. This included additional financing of shillings 100 billion for essential medicines, shillings 116.8 billion for RRVs, shillings 2.9 billion for anti-malaria medicines, shillings 17.8 billion for immunization supplies, and shillings 52.3 billion for laboratory supplies, and shillings 2 X-ray machines to general hospitals, and installed CT